ได้แล้วก็หน้าช่องไงมันน่าจะขึ้นก็ที่อะไรที่ติดตามพี่จริงเลยที่เป็นลิงก์อะฉันได้พอจะจำได้ไม่ได้เปิด YouTube เพลงใหม่ซื้อเดอคือโดโอ้ยมีใครอยู่ในนี้บ้างเลย ไม่มี ไม่ ครับ อยู่กับใคร ไม่มีใครอยู่เลย ใช่ไม่มีใครอยู่เลย ใช่แล้วไม่มีใครอยู่ น้องแป้งพาใครมาเนี่ย ไม่รู้อ่ะนี่ไงหนูเห็นที่ไลน์เลย เป็นอีสึ เห็นแล้วเหรอ ใช่โอ้ย ไม่ใช่เห็น แค่เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ใหม่เฉย รู้สึกขมมากเลยอ่ะหมายถึงว่า พี่ชื่ออะไรนะ พี่ชื่อโยเกิร์ต ชื่อโยเกิร์ต โอเคพี่โย อันยอง นี่หมาเสียนหมาสิ อันยอง มันจะเป๊ะ เมืองของผมอะตอนเนี้ยเขาบอกให้ผมมาเมืองนามแล้วอะเพิ่งคุยกับเดย่าเสร็จอะเห็นไหมเวทผมอะเวทหลัก ให้มาดูเนี่ย อ๋อเห็นแล้วอะที่ชื่อว่าแป้งนั่นนะแป้งโมมิมันเขียนว่ามูนะไม่มีเขียนโมมีนะ เฮ้ยอย่าบูลลี่ชื่อเฟซหนูดิ เอาตั้งชื่อตามอย่างนั้นเลยอ่ะ อือฮึ โอ้ ไม่สนอ่ะ พี่ก็มีเฟซนะเฟ แล้ว ซ ก็ พี่ มี ชื่อว่าพี่อาร์ตหนูไหวไหมอะเฟซพี่เอง หรอ พี่อาร์ตมีไปไหม ไปไม่ไหว ไม่ อะ ใช่ปกติอ่ะหนูชื่อแป้งเฉยๆแล้วทีนี้พอหนูตั้งชื่อเฟซว่าแป้งมูอ่ะแบบมันเรียกกันแบบแป้งมูสวัสดีแป้งมูสวัสดีแป้งมูมันเป็นอะไรมากปะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยอะไรนะมันเรียกว่า ขนาดรุ่นพี่อ่ะมันไปเห็นเฟซหนูมันเรียกหนูว่าแป้งมูอ่ะรุ่นพี่อ่ะ อ๋อถ้าของพี่เขายังเรียกว่าขยันสับเลย แบบเอาชื่อพี่มาไว้ด้านหน้าก่อนเอาขยันสับมาไว้ด้านหลังนั่นแหละชื่อพี่อะแบบว่ายังไงดีอะจะเรียกแบบ2 อย่างคือแบบโยเกิร์ตขยันสับอะไรพวกเนี้ยเขาจะพูดอย่างเงี้ย After crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? เคยเล่นนะแต่เล่นไม่เป็น เอวเธอเด้งขบเวิร์กซ้ายเด้งไปเด้งหลัง
ล้าง Picking up the 7 is probably still our best Bonat, source for เพราะนั้น information. ร้องเพลงสั่งให้ The ฟัง more ห we น่อย can learn, the better. ตัง So, what do you think the สั่ง Hydro สั่ง Archon's สั่ง like? Will we get along? Nahida said that she has a ร้องให้ฟังหน่อย very ร้องให้ unique ฟังหน่อย personality, whatever that means. ทำไมอ่ะทำไมไม่ร้องอ่ะ To learn about a nation's god, Meow, start with the meow. nation's people. There seems to be some locals talking over เอ้ย there. น่าเล่นหลัง Let's go เรา see จะ if อยู่ we can join ใน เอ้ยน้ำยีอีอีน้ำยีอี ฟู อี รินะใช่ฟูรินะ If you ask me, it's a tragedy that things ended for him. Clearly, ยิน he ดี was ต้อน a pretty รับ decent สู่ person. ฟอน Yeah, I didn't expect Andy, that kind of ending ฟัน for เด้ง him. ฟันเทลี I ย thought he would at Fun least fight on a clear. little longer for his family. เมือง โอ้ แห่งการหลอก แบ ล บ วง นี้ และ มีแต่ ยุ คน ติธร เติ ร ม ม หมดเลยแบบนี้มีแต่ถ่ายเติม โอเค Excuse Oh, me. okay. Can I help Yep. you too? I couldn't help but notice you standing here listening. เพียบประชด Hi, we're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask. Play? พี่ Oh, โย no, พี่โย no, no. พี่โย We're talking about something that really happened. สวัสดีครับ In fact, it's a case that was just heard a few Yeah. days Yeah. ago. ครับ Really? Like a real trial? พี่เห็น พี่อยากกินไอติมจังเลยอ่ะวันนั้น About กินไอ it, ติม the ร้านไหน words สิ you used just now made it sound like some kind of story. Well, good Yeah, tales are no, no, often no, based on just true caught stories, that aren't off. they? ใช่ And ใช่ what you ใช่ see in เพราะว่า reality, มันก็ได้ whether ยินดิ something is true or not, มัน simply ได้ยิน isn't แบบ that พูดถึง important. อะนะ ก็เห็นนั่น The main thing is มัน whether ไม่ the เห็น story มันไม่เห็น being มัน acted ไม่ out เห็น is มันไม่เห็น valid, but it looks like you're มัน not ไม่ from เห็นหรอก around แต่อยาก here. ให้เห็นหรือเปล่า You probably don't know that the เดี๋ยวจะจัด Fontaine ให้ Court of Justice is called the Opera Epiclet. But, shouldn't court cases be treated a มันได้ little? แค่เสียง แต่ว่ามันไม่เห็นหน้า No worries. แต่ถ้าอยากเห็นหน้าก็ Other เดี๋ยวจะ visitors to บอกนะ Fontaine ว่า have wondered the same thing. You could say that we just don't want to ขอบ waste คุณ the มากค moving รับที่ได้ไอ stories ติมแล้ว behind those cases. ลูกว่าเริ่มเลย And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, น้ำ we มี have น้ำ the มีน้ำโม absolutely น้ำโม just น้ำ and มา honorable I Chief think that, Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the อะไรนะโบ Archon. นัส Between the machine and the Chief Justice, false charges and ใช่มันคือลูก injustice โป่ง are แต่มัน a เป็น thing ไอ of the ติมไง past. แบบพี่สมมติว่ามันเป็นไอติมแล้วพี่ Is ก็ it กิน some เข้าไป kind of machine จาก too? นั้นมันก็แตกใส่หน้าพี่ดังตุ่ม Curious. ตุ่มตุ่มตุ่ม We ตุ่ม should check it out if we get the chance. คุณแอนได้แบบสุดจัดกว่าการที่มีคนเอาไอติม Even ยัด though เข้า it's ปาก a คุณแอนอีกอะ question, แล้วคุณแอนก็ดูดเอาด้วยนะ we should do if we want to meet the Hydro Archon? เอวเธอเด้ง Oh, เด้ง that's เด้ง easy. เด้งเด้ง Just เปิด go ตัว to ซัมมอนไว้ the ไว้ที่ Lady ดิสเลย Farina practically lives there. เด้ง You could เด้ง definitely เด้ง say ไป it's ทาง her ซ้าย biggest เด้ง passion. เด้งเด้งเด้ง I think Dang, what they dang. mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I am afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. หัวโยกหัวโยกโยโยและนี่ก็เสียงของเด็กวัดแข็งแรงเหมือนเอาเหล็กงาน ทิ้งตัวซัมมอนไว้ตรงห้องเล่นเกม ตัวซัมมอน ไม่รู้ว่าทำไมต้องเปิด2 Discord พร้อมกันวะ Is the Hydro Archon super busy taking care of ไม่เข้า official ใจ stuff? Wait, มาจากไหนมาจากไหน No, no. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. อะไรนะ Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. เล่นอะไรหรอ first time Paimon's ever heard of an Archon being described เล่น that ใส่ way โบนัสเหรอ before. Wait, Paimon gets now. The Hydro Archon is kind of like พี่ยัง a ไม่พี่ big ยังไม่เคยเห็น celebrity พี่ยัง here, ไม่เคย right? เห็นโบนัสใส่ชุดนักเรียนเลยนะใส่ชุดนักเรียนใน Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. หายไป Come on. Sure, Right. there's a lot of กลายเป็น laws ศู here. นย์ได้ Nobody's going to be arrested for saying Yeah. something disrespectful about the Hydro Archon. โยโย All right, I think we get it. Thank you. At least we now know that we can Không find biết the gì gọi là- Hydro Archon at the Opera House. But who knows
we could have a look around the city in the meantime. ได้ครับ Hey, what are you looking over there for? เนี่ยมัดจุกอะไรมาหาใครหรือเปล่าผมทิ้งตัวแซลมอนไว้โหลผมรู้นะ ผมเห็นนะผม ก็เหมือนกับคนที่ใช้โทรศัพท์2 เครื่องไงแต่ว่านี้เป็นการที่เราทิ้งตัวแซลมอนไว้ จะนั่งดูดาว เด็กมัดผมแบบใหม่ต้องมัดเป็นรูปหัวใจไม่ต้องหวบด้านหลังมาแล้วก็ไม่สิมันต้องมัดตั้งแต่ด้านหน้าให้กลายเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยให้ปล่อยเป็นซ้ายกับขวามัดข้างหลังมันก็ไร้ความหมายอ่ะ เปิดได้ทั้งใจครับ ปั๊บมีเด็ก วันนั้น ไม่ ไปไหน น มา อ วันนั้น น ไปไหนมา โดนทำโทษไหมไปส่องIG เต็งทำไมอ่ะ เด็กไม่นอนซะด้วยทำไมเวลา1 ทุ่มนี่คือคนอื่นเขานอนกันเหรอ อ๋อ นอนอะไรกันตอนนี้อ่ะมันเช้าอยู่เลยยังไม่ง่วง อยากมัดผมแบบเหมือนเชนโซที่เป็นคนที่อยู่ในมหาเวทผนึกมารน่ะที่เขามัดจุก2 ข้างด้านหลังและด้านหน้าเขาจะถักเปียอีกทีหนึง Maybe something's the จ matter. ริงๆนะ เอ้ยนี่ไงได้ละแต่ว่ามันน้อยไปอะผมหลังมันน้อยแต่ผมหน้ามันยาว Check on her. ทั้งใจที่มี ฉัน ตาเต็ม สมชายพิมพ์ว่าอะไรซูมด่วนตาฉัน วันนัด ทำไมกันนะ คนดู10 คน แต่เวลา0:55ใช่ยังงงอยู่เลย ไม่เข้าใจเหมือนกันด้วย แกจะสตรีมแล้วนะ สตรีมแล้วครับทำไมเสียงในดิสพี่แปลก Uh, อ๋อเสียงในดิสเหรอไม่รู้สิพี่ Huh? พี่ทำอะไรกับคอตัวเองไม่รู้ I'm fine. Thanks. okay มัน then. แปลกยังไงเป็นเสียงเอเลี่ยนก็บอกผมนะ ถ้าเป็นเสียงเอเลี่ยนอะคือบอกได้เลยว่าเป็นเสียงเอเลี่ยน แต่ถ้าเป็นเสียงในดิสอะคือไม่ได้ต่อไมค์ใช้ไมค์โน้ตบุ๊ก See? You're แต่ถ้าเป็น pointing เสียง at ใน the สตรีม sea. มันจะพอได้อยู่ Wait, are you saying แต่เสียงในดิสอะมันจะเป็นเสียงเอเลี่ยนก็เพราะว่าใช้โน้ตบุ๊ก It's ในการคุย actually just an inland lake that's filled with fresh โน้ตบุ๊ก water. ไม่ได้ต่อ And ไมค์ now ส่วน I can still see that คอม all clearly ต่อ in ไมค์ my memories. Now it's ใช่ประมาณ been นั้นแหละ completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. Huh? The sun, but now ไม่ the water is gradually. It won't be long before it's swallowed. Beautiful now คุณร้องไม่ได้ว่ะ Paimon doesn't really get what you mean. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? ต้องดูส Thanks ตรี for มอย่าง looking เดียว after เสีย my งมันก็เลยชัด sister. แล้ว She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to Lynette. guess, I'd say you must be travelers. Nice to meet เล่น you. เน็ตกับเล่นเน่ My อะ name is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. We were Yeah. just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? คุณอาสตรีมแล้วเหรอ You two are just like us. Paimon's always the one talking for ทำไมวันนี้คุณอาสตรีมอะ What is that? What the heck is So that? that's how ทำ you ไม get it? วันนี้ทำไมคุณอาสตรีม I อะ also ผีเขาสิง think เหร my อ brother can be too talkative at times. ใช่สวัสดีวาวาพาติวเตอร์เราไปเล่นเกมกัน Seems ตั้ you งแต่ were ต้น right, ชั่วโมงเลย Paimon. เดี๋ยวผู้หญิงมา We เดี๋ยว are พี่ไม่ได้ quite เล่น similar. เดี๋ยวติวเตอร์ไม่ได้เล่นนะ ไปต้นชั่วโมงไปเล่น What did แล้ว ก่อน ที ก่อนชั่วโมงต้อง เอ้ย ไปเล่น ไม่ใช่เจ้าเซลวีใช่ป่ะ engulfing your memories. นะเดี๋ยวจัดให้ And then เดี๋ย it ว won't be เซลวี long before it มันจะ engulfs you ทักมาทำไม too. ทักมาอย่างเงี้ย
อะไรนะ ทักมาอย่างเงี้ยทักมาอย่างเงี้ย It's from, well, I Emma, suppose Tate, prophecy Emma, isn't Emma. exactly the เข้า right word, ใจยังทัก because มาอย่า that งเงี้ยเข้า implies ใจ a ป่ะ certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. แป๊บนึงนะเดี๋ยวเอามือถือเข้าก่อนนะนึงโหสะดุ้ง สะดุ้ง Where to begin? ใช้โทรศัพท์ใช้แป้น แป๊บ พิม นึง พ์ นะขอดูสตรีมแป๊บนึง PC พิมพ์ ยังไม่ได้กดดูสตรีมเต็งเล Let's ย put that question on hold for a moment. We still haven't formally คุณอา greeted each other อา yet. จะเปิดกล้องเมื่อไหร่ เอามือถือเข้ามาดูแล้ว Did all the หนู introductions ดูสตรีม earlier แค่ not คนแร count? กเดี๋ยวทำไมไม่ขึ้นอ่ะ Hello, โบนัส traveler. เหรอโบนัสเป็นคนแรกเหรอ ใช่แล้วใช่แล้วผม เดี๋ยวพี่ ค ไอ้ น ขอ แร เล่ ก นเกมยิงปืนตาหนึ่งก่อนนะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวค่อยไปเล่นเกมผู้หญิงโอเคป่ะ เออ เอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเล่น บาร์ เก บี้ มธร แล้ ร ว มดา ปะ ทั่วไปที่มันไม่ได้ยิงกันโอเค ต้อง ป่ะ เล่นบาร์บี้แล้วว่าคุณอาร์ต And hello, คนนั้น Paimon. คนนั้น เซอร์วีนะ บาร์บี้ Jake, หุ้ย you're not poking fun Ui. at Paimon, are you? น้องยูมาได้ยังไง Please don't take offense. Don't do Em phải mà chết đây giữa ngay hai cái thì thể vậy. Consider it a nha. sort of etiquette we have here in Fontaine when making ขอบ new คุณมาก friends. ครับ You should remember it. It might prove useful. จะไหวเลย Oh, all right then. น้องยูมาได้ไง 5G We were just getting ready to go to the opera house to meet the hut. ยูไหวปะเนี่ย So แบ you're บนี้มัน going เป็ to น see แบบ Lady เกี่ยว Farina? แบบที่คอม No problem at all. In Không fact, thích I cô was nữa, planning to đéo, go khỏi to đưa the lại chứ opera gần. house later myself. น้องยูอยู่ที I'll พีอาร์ gladly เหรอ take you once I finish things โอ้ here. มือถือ2 คนเลยว่ะ Please follow me. มือถือ2 คนเลยว่ะจะไหวปะวะไอ้ยมือถือคนเดียว มือถือมีน้องยูคนเดียว เขียน แล้วก็คนที่ชื่อว่า คำเขียน พี่ แบบ มิ เขียนผิดๆอ่ะ เอ้ยคนนั้น ติดตามยัง โอ้โหยังไม่ ติดตามยังครับ ติดตามยังครับ คนไหนอ่ะ ติดตามยัง ผมว่าส่งชื่อไปแล้วไม่ใช่ ก็ไหนบอกว่าหลวงพี่ไง ผมว่าส่งชื่อไปแล้วส่วนตัวเลยนะ จะไม่ได้ ก็ไหนบอกว่าหลวงพี่ไงก็รับไปแล้วไงหลวงพี่ แล้วคนเรียกอะไรดิ You said you were going to see งั้น Lady ต่อเต้ก็ล Farina? บหลวงพี่ออกแล้วก็ Well, เอา it seems เอา Lady ตัวอะไร Farina เล has ดี้ come มาแอ to ด see you. So, she's the Hydra? My dear people. ทั้งคนรวยและคน Rich จ and น poor, those ผู้ with ที่ cup in hand and those มี with ไว nothing น์ at all. แก้ววายอยู่ในมือ หรือว่าผู้ที่ไร้ซึ่งทุกอย่าง You don't have จงยกแก้ววายในมือขึ้นมาเถอะหากไม่มีมือให้ยก ก็ยกแขนขึ้นมาแทน อะไรวะเนี่ย กูอ่านแล้วแปลกๆอะ As you can all see, สรุปคือน้อง unfamiliar travelers มา have ต้อนรับ arrived in our nation. เราเข้าคอนเทนต์แค่นั้น Let us make a toast in honor of this traveler and his companion. อย่างที่พวกเจ้าเห็นนักเดินทางแปลกหน้าได้ เดินทางมายังประเทศของเราแล้ว มาเถอะพวกเรายกอวยพรให้กับพวกเขาจงยกดื่มให้เกียรติยศและนักเดินทางที่มาจากแดนไกลกับสหาย Is she talking about us? ใช่หมายถึงพวกเราแล้วไต้หวัน สุดยอดไปเลย ทำไมคือบอกได้นะว่าถ้าเสียงเป็นเอเลี่ยนอะคือหมายถึงเสียงกูอะเป็นเอเลี่ยนตอนไหนคือมึงช่วยบอกกูได้นะกูจะได้แก้ให้ I long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited เรา other ได้ยิน nations. มานานแล้ว But ว่า I welcome you พวก nevertheless. เจ้าสองคนเคยทำให้หลายประเทศต้องเผชิญกับความกุลาหลแต่เรายังคงต้อนรับพวกเจ้า และไม่ใช่แค่นั้น เรายังมาต้อนรับพวกเจ้าด้วยตัวเองอีกต่างหาก Prayer is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured. ชีวิต I ในคุก see ที่จบ clearly ก่อน of your ผมแน่ sincerity. ขอกอขี้เกียจทำอ่ะ
น้องเขาคิดว่าเราเป็นตัวปัญหาน้องเขาอ๋อไม่ใช่กูอ่านผิดน้องเขาคิดว่าเราเป็นตัวปัญหาของน้องเขาโอเคความกลัวคือพฤติกรรมของคนโง่เขาเราเป็นเทพระแวงที่ไร้ความหมายเช่นนี้ไม่ใช่หลักและความเชื่อของเราพวกเจ้าจงวางใจความศรัทธาของพวกเจ้าเราผู้นี้มองออกอย่างแจ่มแจ้ง Seeking an audience with me กูอ่านภาษาไทยนั่นแหละ It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the แค่ส่งไงภาพกินโง่ยิ้มเฉยๆยิ้มนั่นแหละอีเนี่ยถ้ากูส่งอันเนี้ยในห้องพูดคุยอ่ะกูจะเป็นคนที่ชั่วมากๆเลยกูก็มีภาพชั่วๆอยู่ Thosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรแห่งน้ำเราอะไรวะอ่านไม่ได้วะไม่ได้อ่านว่าฟูเรนะมันอ่านว่าอะไรอย่างไม่ฟอนเทียเหรอฟอนมันต้อง FO อันนี้เหรอฟอนเทียก็ได้ฟอนเทียขอน้อมถวายคุณค่าและความหมายในการเดินทางของพวกเจ้าบัดนี้พวกเจ้าสามารถยินดีแล้ววะปรีนาเหรอปีดาช่างมาเถอะคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอเทพง่ายๆแบบนี้ Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. เล่นงาน ในนี้มืดจังเลยหมายถึงอะไรมืดไอห้องผมเหรอห้องผมปิดไฟแล้วก็เปิดไฟไป2 ดวงเพราะถ้าเปิดไฟมันอยู่ด้านหลังอะไม่เข้าใจมันBut the Hydro Archon entrance was, how should Paimon describe it? ผมอยู่ในลิสต์ส่วนตัวของผมอะผมแจกไว้ตรงด้านล่างตรงคำอธิบายแล้วครับนั่นแหละคือดิสผมใครที่แอดกูมาวะมันไม่ต้องถามนะดิกไงดิสผมไหมครับดิสผมเองครับชื่อไม่คือดิกไงถ้าดูยศหนานไงมีคนชื่อขาวที่มียศต่ำกว่าที่เกี่ยงคนได้นะ can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. โอ้เราเข้าใจแล้วชาวต่างชาติชาวต่างแดนอย่างพวกเจ้าย่อมมีความคิดเช่นคนทั่วไปแต่อย่าลืมถ้าว่าทวยเทพเองก็แบ่งออกเป็นเทพที่ธรรมดาและยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พวกเจ้าประหลาดใจกับความปราดเปรียวของเราโอเคชื่อเฟซที่อะไรอ่ะAll it takes is a flick of my finger for me to know everything about ที่สุดเลยไม่บอกอะไรWhat the fuck เหมือนปกติเลยไม่ผมจะไม่บอกในไลน์ไงชื่อเฟซอะชื่อเฟซผมแปะไว้ตรง Discord แล้วใช่ชื่อเฟซของผมมันไม่สามารถพิมพ์ได้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอะของกูใช้เหมือนกับมึงเลยงานใส่เฟซไว้เหมือนกันแหละมันไม่สามารถแอดได้เฟซผมมันต้องให้ผมแอดอยู่คนเดียวอะนั่นแหละหายากจริงๆที่ท่านฟูรินะที่ได้พบท่านฟูรินะที่นี่หรือว่าสองคนนั้นนักผจญภัยผมบอลต่างแดนที่โด่งดังนั่นก่อนหน้านี้ไม่ทันสังเกตเลย What's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some ก่อ kind ร่าง of แล้วตัวเองได้ drama อะไร going on?
ดูซิฮะขอล่างแล้วคุณเล่นตัวอะไรนะคุณเล่นอลิสโอเคกูปิดโน้ตบุ๊กแล้วกันนี่อ่ะกูอ่านตรงนี้ก็ได้ขอล่างเขาได้บัตเตอร์ไฟเอาเฮ้ยพวกนั้นเหมือนเล่นเกมจริงหรือว่า ตอนแรกคือตอนแรกอลิสออกของโลมที่กดแล้วจะปล่อยน้ำแข็งใส่ความเสียหายจริงแล้วผมบอกขอล้างแล้วมันไม่ออกของล้างมันออกของที่มันเพิ่มสเปลให้กับตัวเองเยี่ยมครับโอเคOf course that's the blonde traveler the one all those stories นั่นน่ะคือนักเดินทางบุกรอนเชียวนะท่านฟูรินะ I knew Lady Farina โอ้ would น่า never ตื่นเต้น disappoint. ฉันรู้ว่าท่านฟูรินะจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวัง Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get แน่นอนใจเย็นลงเสียก่อนเหล่าประชาชนที่เชื่อมั่นในตัวเราชาวฟอนเทียมุ่งอยู่เรื่อยช่างเสียงดังก้องกึกก้องเหลือเกินแต่เราจะทนกับเสียงรบกวนนี้ละกันรบกวนว่ะแอดเฟสพี่500ไม่ใช่เหรอแอดเฟสอะไรคุณหาไม่ได้อยู่แล้วแค่แบบไอ้500นะไม่ไอ้500นี่คือแค่แบบคิดดูก่อนไงคล้ายๆแบบว่า1 ปีเนี่ยคล้ายๆแบบว่ายังไงนะ1 ปีเนี่ยคุณคุยกับผมได้เดี๋ยวผมให้เลยหรือไม่ก็หาเองก็ได้แบบหาอะไรก็ได้พิมพ์ไปภาษาญี่ปุ่นลองพิมพ์ดูภาษาญี่ปุ่นเพื่อเจอคือแบบแปะไว้ตรงดิสคอร์ดแล้วไม่มีใครไปส่องเลยน่าเศร้าจังเลยโอ้โหอุตส่าห์เป็นผู้หญิงตัวน้อยอุตส่าห์เป็นผู้หญิงตัวน้อยโอ้โหสูง100เท่าไหร่ละ160ไม่ใช่เฟซปลอมนะเฟซจริงโจ้ไม่หวาดกลัวหรือไงนี่คือการประลองของเทพเชียวนะเธอกำลังคิดดูหมิ่นเทพต่อหน้าประชาชนหรือมองแรงโอ้โหไม่ตรีมาทำไมเนี่ยPeople nowadays only crave to be ทำไม thrilled, ก็เฟซที่เป็นผู้หญิง will not slake their thirst for excitement. แต่ก็น่าเสียดายนะยุคนี้ผู้คนกระหายความเร้าใจมากขึ้นเรื่อยๆและการประลองด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวไม่อาจตอบสนองจิตใจผู้เหี่ยวโหยเหล่านั้นให้พอใจได้ Yeah, she's right. อ่านยากจังวะอ่านภาษาไทยทำไมคือลิ้นเรามันไม่ถนัดเหรอOn Aranias, criminals are always requesting duels to defend their honor. I'm getting a bit old, to tell the truth. เห็นแล้วงั้นเราในฐานะเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมจะทำการประลองนักผจญภัยต่างแดนผู้นี้ในชั้นศาลเขาบอกว่าประโยคเด็ดของฟูเรนะคือเราต้องอ่านเองเว้ยแล้วเราจะสนุกเว้ยเขาบอกงั้นส่วนตัวละครประกอบจากอื่นคือไม่ต้องอ่านก็ได้พวกเราไม่ได้ก่ออาชญากรรมอะไรสักหน่อยอีเด้อนะแน่นอนว่ามีเหตุผลในการตัดสินใจของพวกเจ้าแต่แล้วมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนี่เห็นได้ชัดกฎหมายของฟอนเทียทุก3 วันแรกของเดือนจะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามพกวัตถุดิบวัตถุบินได้ในฟอนเทียเจ้าละเมิดเกาะเพราะนั้นแล้วนี่อ๋อก็คือปีกจากไอ้มอนสเตอร์นะ
นี่มันเห็นได้ชัดตรงไหนกฎหมายอะไรเดี๋ยวก่อนไม่สิคุณกำลังบอกว่าฉันเป็นวัตถุบินได้งั้นเหรอก็คือไพมอนนะครับถูกต้องหากพวกทั้งสองถูกต้องหากทั้งสองคนไม่ได้โต้แย้งขัดข้องอะไรเราขอจับกุมพวกเจ้าในนามของเทพแห่งน้ำแล้วกัน My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun, but if you would allow me to ไพมอนบินได้นะครับไพมอนไม่ได้ใช้เครื่องอุปกรณ์อะไรเลยมันบินได้เฉย I don't think that Paimon here meets the definition of a flying ตก object. ใจโหเสียงอะไรเสียงคนเปิดเพลงกูก็ตกใจไปหมด You tell her, Linny. Finally, someone who's not crazy. ปกติเคยป่าพูดออกมาเลยว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์การบินลินเน็ตเขาช่วยเรานะครับ Great magician Linny, my beloved citizen. นักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ประชาชนที่รักของเรานี่เองเราไม่อนุญาตให้เจ้าคัดค้านคำพูดของเราแต่เจ้าจะพิสูจน์ยังไงว่ามันไม่ใช่วัตถุบินได้อ่านแบบย่อๆเลยเพราะว่าวัตถุบินมันเขียนแค่นี้แล้วอ่านแล้วแบบมันแปลก So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. ลินเน็ตจะโชว์มายากลทาดาทำไมทาดาแปลกๆว่าทาดาเฮ้ยหลังของฉันทำไมอะไรกันกับเมื่อไหร่เนี่ยเฟรดแบ็กครับมันเอาเชือกมาต่อเลยนี่แหละ There. As you can all เอา clearly ล่ะ see, อย่างที่ทุกท่าน Paimon ได้ should เห็น be ไพม classified อน as, well, น่าจะถูก something like a balloon. This ถูกอะไร work อย่าง has been in the บัญญัติ traveler's ว่า land เป็น all along. วัต It ถุ was ลูก just โป่ง that no ที่ one มี could เชื see อก it อยู่ใน before. เส้นนี้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เมื่อคู่ทุกคนไม่สังเกตเห็นก็แค่นั้นเอง You call that ไม magic? กล You've got แต่ to be joking. มุกตลกลายชัด I thought it was ฉัน pretty รู้สึกว่า good. วันน่าสนใจดีนะสุดยอดดีว้าว I'm not sure what to think. It seems Lady Farina. อ้าวทำให้ฟูริน่าเสียหน้าแล้วอ้าวฟูริน่าขำด้วยอ้าวเทพน้ำกู Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of พวกนึ unexpected ก twist ถาม that นาย I เคียว enjoy. พวกคุณกำลังนั่งฟังผมภาคมังงะอยู่แล้วไม่ใช่ภาคตัวละครเขากำลังพูดกันอยู่แล้วฮะ See all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. ขำได้ I ท่า look ตล forward ก to มาก seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! And just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... ทำมีมแกงพี่แป๊บมีมเหรออะไรครับเนี่ย ทำไมต้องทำมีมด้วยวะเนี่ยขอบคุณนะ
Don'tช่วยเรา mention เล่นเน็ต it. I just happened to remember that ไม่ there หรอก was such a law, so I did a little นึกได้ว่า preparation มี just in case. บทบัญญัติทางกฎหมายแบบนี้ด้วย เพราะงั้น So, ช่วยพวกเธอได้ now ระ do ยะ you นี่ see แหละ what kind of กู god Lady กดเล่นอัต Farina โนมัติ is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. คุยด้วยเหตุผลได้จริงเหรอ Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Lenny. กูยิ่งใหญ่ Sounds like you'll เล be ย performing at the opera house, right? แถมไปจัดการเรื่องโล I เนี่ย just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage. But isn't the opera house where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public Oh, trials how are being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. เขาให้ตัวเราแน่นอน We don't really have anything to do now. ฉันเองก็อยากไปนะ Splendid. In that Gan- case, why don't we go เราไปกัน together? เลยไหมเพราะ I'll งั้น show you พ the วกเรา way. จะได้ I นำทาง just ให้ have เธอ something to take care of first. ตอนนี้มีเรื่องที่ต้องทำก่อน You really mean it? Then I'll take จริ you ง up เหรอ on your offer. กันไม่จริงใจแล้ว This นะ is a magical item known as a magic pocket. ขอ Perhaps สิ่ you ง can นี้ help me เป็น distribute them ก่ to อน the people กระเป๋า here. มายากลก่อนอื่นช่วยจิกจ่ายคนอื่นก่อนจัดไป What are they going to use it for? คนที่นี่จะเอาอุปกรณ์ About มายากล that. ไปทำไม You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? เอามายากล There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. เทพองค์แรก There นะ hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? ก็ได้อยู่ That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been completely สถาน submerged ที่หลายแห่ง and now lie beneath the sea. Many Ay, people tawag ka. carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things.
Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. โอเคแจกกระเป๋า กระเป๋ามายากล So you're the blonde traveler that every... Oh, a magic pocket? Thanks. Please. ขอบคุณนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ด้วย What's this? So you also believe in the prophecy. Keep it. What? You mean you don't believe it? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with it. As time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels and capsules. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, แต่นั่นก็ถือว่าเป็นการกลับบ้านก็เท่านั้น We hadn't heard that one before. But จมน้ำคือไม่ตายเหรอ live underwater. ประชาชนอ่ะ They'll die. You should probably still take it. all right, I'll take it. I guess I... ไปดอไปนะ Huh? I don't want that thing. นี่มันไม่เอาฉันว่าถึงคำพยากรณ์เป็นจริงแต่คงอีกไม่นานที่น้ำ Life is all จะ about ท่วม living in the moment. What use is there in worrying about the future? You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving. เฮ้ยขอบคุณแล้วกันนะนี่อยู่ไหนมาถึงก็โดนใช้เลยอ่ะใช้ให้ไปแจกกระเป๋าอะไรไม่รู้3 คนเนี่ย That was fast. ก็จริง What did people have to แจก say? หมดแล้วเป็นไง I bet ทุก you คนอ่ะ heard some คนต่างประเทศ interesting เป็นคน opinions. หัวดื้อเยอะเลยอ่ะ Yes, but that will change once disaster strikes. ก่อนนะ I know เชื่อ they'll ว่า change their minds, so it's only right to help them prepare. ภัยพิบัติขึ้นมาหลายๆคนก็อย่างนี้แหละก็กลัวแล้วมั้ง Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was... So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. นำกระเป๋าไปแจกอีก3 คนนะครับจัดให้ครับวิธีเก็บดูเหมือนจะใช้พลังงานน้ำมาก่อนอ๋อนี่ไงมันคือของที่เขาจะจัดมายากลเขาเลยใช้ให้เรามาเก็บYou made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished สม collecting แล้ว a few ที่ here. เป็นนักวิทยาวิเทศ Maybe next time ทำให้ you'll feel มี like ประสิทธิ helping ภาพ too, Lynette. ข้างหน้าเธอก็มาทำอีกบ้างสิ Hey, ลิน I'm เน็ in ต power saving mode ลิน today. นี่
ลินเน็ต Otherwise, คน I ไหน fear วะเนี่ย I may not have any ลินเน็ต energy คือ left ตั for ว the performance ที่เป็น of the ธาตุไฟ princess. ส่วนน้องน่าจะเป็นลินเน่ละมั้ง Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we เว should ลาอ่าน get ชื่อ ready แต่ to ละค head น back to the court of ค่อนข้าง Fontaine. คล้ายกันอะ So, we're going to the court of คิดว่าไงนะ Fontaine before we ลิน head เน่กับลิน back? เน็ตลินเน่กับลินเน็ตไงล่ะ Who wants a tour of ลินเน่ Fontaine's ลิน lovely เน่ city and ลินเน่ trade? ชายธาตุไฟลิเนตน้องสาวธาตุลมครับพี่ อะไรอก็ชื่อลินเน่มันเหมือนผู้หญิงอ่ะส่วนลินเน็ตก็เป็นชื่อผู้ชายอะ Have you noticed that person over there? ตอนแรกก็สับสนเหมือนกัน ไปมาอ๋อ ลินเน็ตอ้าวไม่ใช่ดีกว่าลินเน็ตยินนี่ She's magicians and thieves practice similar เห็น methods. ที่ส่งไปปะ We divert นั่นแหละ attention and a เรา distracted เห็นที่ audience ส่ง is ไป one ก่อน that อันนี้ won't ปะแล้วก็บอก discover ว่า what ไม่ they're ต้องพูด really อะเห็นปะ doing. Watch her movements เห็นปะ carefully. หรอตอบพี่หน่อยสิก่อนที่จะมีรูปภาพคนดำอ่ะเห็นหรือยังพี่ส่งมาแล้ว Oh, he's ก่อนที่จะมีรูปภาพโอริโออ่ะพี่ส่งมาแล้วแล้วพี่ก็ถามน้องอ่ะ We need to แต่ think น้อง of ก็ a way to พี่ก็ catch บอกว่า her. เงียบ But ๆด้วย it seems she's very alert. คำตอบของพี่ล่ะ Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. พวกเธอไปดักตรงลิฟต์นะ ต้องวิ่งไปทางนั้นแน่ๆผู้หญิงคนนั้นต้องวิ่งไปทางนั้นแน่ให้ฉันจัด All การ right, เอง let's go. ลงมือก็เธอะได้เลยลิฟต์อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะปิดทาง I'm fine. Go, Barbara, go! ต้องขึ้นลิฟต์ต้องขึ้นบันไดแต่ไม่น่าหมดเลยจัง แล้วก็มีเวลาทำอะไรส่วนตัว นี่แหละเวลาขึ้นลิฟต์ บาบาร่าน่ารักนะไปที่ดักซุ่มดักซุ่มไปที่ซุ่มดักตัวจับหัวขโมยโอ้โหกูอ่านแบบจากหลังไปหน้า Lenny wanted us to wait. เน็ตพูดนี่คือเธอใช่ไหมโอเคเตรียมตัวหยุดเตรียมตัวจับตัวเขานั่นแหละหัวขโมย Did you notice us? เนี่ยแล้วเขาสังเกตเห็นพวกเราวิ่งไปทางอื่นแล้วทำไงดีต้องวิ่งไล่ตามไหมหน้าที่ของเราคือดัก You're right. อีกฝ่ายตั้งใจมาหลอกพวกเราก็ได้รออยู่คู่หนึ่งแต่ไม่เห็นร่างของหัว Happened ขโม for ย a เลย while now. ไม่มีเคลื่อนไหวอะไร Lenny caught the ไม่รู้ว่าดีเนตจับหัวเลยหรือยังไปหาดีเนตกันเถอะ Yeah, let's go. รู้ได้ไงว่าดีเนตอยู่นะอ๋อมันมาสองทางอ๋อ Are you sure that's all she took? เช็ค You should ดู check to make ดี sure you're ๆว่า not ไม่ missing มีอะไร anything หาย else. ไปแล้วใช่ไหม No, that was all. ขอบคุณพวกเธอมากนะ Can't ฉัน thank รู้สึ you ก enough. I didn't ฉันไม่ notice รู้ a สึก thing เลย earlier. สักนิด Anyway, งั้น I should be ขอบคุณมากนะ ไว้เจอกัน Oh, were you returning with อ้าว the เน็ thief ตเน็ต stolen? ขึ้นของที่ขโมยไปแล้วเอาไปอยู่ That's หา right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the ใช่ thing แต่ she น่าเสีย stole ดาย on the ที่หัว ground. ขโมย By ที่ the จับ time หัว I มา looked ได้ back, she เขา was โยน already gone. ของ I ที่ขโม saw ย the ลง general พื้น direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. แต่พี่จันเท้าพลิกก็เลย Did you get อย่าง hurt, Lenny? I'll be all right. Linny, It's just a บาดเจ็บเหรอ twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. ไม่เป็นไรแค่เท้าพลิก If นิด you หน่อย want to ตอน play นี้ at being a ก็ดีแล้ว hero, at least try not ลิ to นเน็ get ต hurt พูด doing ว่า it. พี่ชายทำ Imagine ตัว what เป็น would คน happen ดี if we ควร managed ใส่ to ใจตัวเอง derail อ our ยู่บ้างนะ performance as a result. มันไม่ใช่การแสดงหรือการจัดฉาก You're right, you're right. ขอโทษขอโทษลินเน่ลินเน่ลินเน่ลินเน่ลินเน่ I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated.
But at least we were able to get the stolen items back, ที่ so it wasn't a ทำ complete ซ้ำเพราะลืมชื่อมีม Slippery little เลยหารูป things turned out นาน alright in the end, though. ไอที่เขียนว่าโม All โม right, ไตคู่ let's put กับ this แม little ตรีนี่ detour คืออะไรครับ behind เนี่ย us. คือมันจะเป็น We มีม should อะไร go to the คำถามคือพี่ต้องพูดผิดกับพูดถูกอะใช่ปะ Go, Barbara, go! ใช่ไหมลืมเอาตัวละครเราทำเป็นธาตุน้ำเลยจะบอกนะว่ามันให้เราขึ้น เหมือนวันแรกเลย So, we ride พวก this เรา thing to go นั่ง into the เจ้า city? นี่ไปนคร Genius way to get around. People in Fontaine really know how to use water. เป็นยานพาหนะที่ดูล้ำยุคสุดๆชาว This is an เมือง aquabus. น้อม It's โอเค pretty convenient, but the ride. So you mean it's แอบจะ still น่าเบื่อ boring ละเหมือน even กั when น I'm riding เพ with ราะว่ามันช้าใช่ No, that's not what I meant. คือไม่ได้หมาย It's ความ just อย่างนั้น that, แบบนี้ก็ลองดู well, ดูสิ you don't really talk ป that กติ much. น้องพูดน้อยนี่นะ Besides, it doesn't really feel like แต่ a วัน real นี้ trip ก็ออก when โล it's just the two of us. เหมือนกัน It's the same as being แบบ at home. เราไปเที่ยวเลยเหมือนอยู่บ้านมากกว่านะจริงแฮะเอาเถอะ I guess that's what it's like to be an older brother. เป็นพี่ชายก็อย่างนี้แหละยังไงก็ต้องยอมน้องสาวอยู่ดีอะเนาะ It's about time for us to leave. ใกล้ถึง Let's เว get ลา on. แล้วรีบขึ้นเรือเถอะเดี๋ยวยังไม่ได้ประสานน้ำเลย มีตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ด้านหลังเราเนี่ยเทพไฟเนี่ย Oh, excuse me. Aren't you the great magician Linny? Hey, And his hey. assistant Lynette? ลีน่ากับลินเน็ตที่เป็นน้องสาวผู้ช่วยกันสินะ Hello. I don't believe we've. คิดว่าลินเน่กับลินเน็ตอ่ะเป็นผู้หญิงทั้งคู่ในตอนแรก I'm Charlotte. น้องสาวเป็นผู้หญิงไงเขาบอกว่าเป็นฝาแฝดด้วย คิดว่าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงอะแต่แค่พี่ชายเขาแต่งชาย Nice to meet you. คิดว่า From เป็น the ยังไง Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet น่า you. อ่านดีกว่าเหนือละ Wait, could that be the legendary traveler who's been making headline after headline in their journey across Tibet? เออ Amazing. เอ๊ะยังไม่ได้กดเลยอ่ะอะไรนี่อยู่ดีก็ข้ามให้ I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who's who, would I? Wow, today must be my day. Who knew I would end up on the same boat as so many เจอ VIPs? กระดัง Could my รวด vision เดียวหมด finally เลย be showing me ที some นี้ favor? มาเทพ Charlotte, นัก what do ข่าว you ของ usually ฉัน report on? ปกติเธอเริ่มข่าวแบบไหนเหรอ Well, when there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of แบ bread บนี้ for ก็น่า 5 จะได้ days. That's fine and all, but what I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearance การ of หาย young ไป women? ต่อเนื่องของ That's right. สาวน้อย These ใช่ไหม stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? That's right. The first missing girl case happened, and ever since, after a period of time, another girl disappears.
what the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all ถ้าขึ้นเรือต้องรีบอ่าน เพราะมัน But the scariest อุ้ย part ต่ออัตโนมัติ อ๋อก็ว่าอยู่ทำไมกดไม่ได้ ever been ตอนแรก found. กะว่าจะกดแหละ Many กดไม่ suspects ทั have น been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always ก็ happen. ดีกว่านั่งแล้วฟังอันนี้ Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. จริงที่ถูกเปิดเผยแน่นอน Yes, I agree. ฉันเองก็เชื่อเหมือน And กัน at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. ให้กับครอบค I รัว just ของ imagined เขา for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd ที่เจ pay any ทำแบบนี้ price to เพ get ราะ her ว่า back, and then find a เรื way to อ track down มั the น culprit. เคลื่อนที่เรื่อยๆ Please แล้ว don't บ imagine ท that, พูด Lenny. มันเป็นตอนที่เรือกำลังเคลื่อนที่ใช่ เพราะว่าถ้าแบบถึงที่แล้วบทพูดยังไม่จบมันก็คงต้องกดให้จบก็เลยต้องตามสคริปต์อย่างนี้ก็ได้ ยกคางแต่ว่าเขา Hey, we're almost there. Look. โอ้พวกเราพระเจ้าใกล้ถึงแล้วมีอะไรเพิ่มเติมให้ทาย เย่ครับ เย่ครับ นี่คือเมืองน้ำสินะมีแต่น้ำเลย เยอะไรอ่ะ เยไงไม่ตรีไหม Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of... Yeah, us as well. The ride went by too quick. I have an interview to get to. I should ฉัน be ยัง going before มี lunch. บทสัมภาษณ์ต่อเวลาค่อนเคียงกระทับชิดไอ้ยอ๋อไอ้กดกำลังเล่นอัตโนมัติเหรอ เพราะว่า Be อยู่ sure to stop by and see me at... What a tough job. Always running around and interviewing... If you don't mind, how about we stop by my home first? ไปที่บ้านฉันก่อนไหม Besides, I จะได้ still เตรีย have ม all the ก่อน materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. ไม่ต้องเกลียด City is so ไม่มีทาง huge, พวกเราจะกลับ never บ้าน would นาย know where to ไปก่อน start ละ anyway. ยังไงก็เรื่องตรงไหนก็บอกเลยไอ้เชี่ยเนี่ยจัดไปครับสุดหล่อโคตรเท่ต้องไปประสานธาตุก่อนให้เป็นธาตุน้ำไอ้น้องคำขอสำเร็จ5 สิ่งกับปลดล็อกยังไม่ปลดล็อกแต่เรามาตรงนี้แล้ว I'm fine. Go, Barbara, go! There's no point worrying about me. I'll take a guess. This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. เพิ่งออกไปเองนะ นี่คือบ้านของเรนนี่กับรินเนี่ยสินะ I see.
Everyone is getting busier now that father will be returning soon. I suppose that can't be helped. พ่อกลับมาแล้วทุกคนคงต้องยุ่งกัน Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. เฟรนอะไรอย่างนั้นแหละฟังเสียง Paimon is Paimon, and this is the traveler. Oh, you sound. ครอบครัวนายนี่สุดยอดจริงๆสุดยอดไปเลย Lenny, could you come here for a moment? มานี่เดี๋ยวสิ What is it, Fremine? Do you have something to tell me? โอเคแก้ไม่ได้แค่15นี่แหละโอเคละก็มีคนเปิดเพลงอยู่ข้างๆขอถามหน่อยในดิส Okay. เล่นมีมในหลวงได้ไหมไม่ได้ครับ Is everything all right? ไม่รู้ว่าจะเล่นไปทำ It's ไม nothing. We were just discussing a little housework. Oh, before I forget, the traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. เดี๋ยวมา That's our Fremine, always quick with the underwater work. ดาดาดาเขาเปิดเพลงเขาไม่หน่อยเลยไอ้เหี้ยตายกูไหลไม่ไหวละอย่าร้องไห้ Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. ผมเชื่อ It's ตำนาน said อี that ก a อันหนึ่ dragon ง of water once resided in เคยมี Fontaine. มังกรวา But ลี we ตัว don't หนึ่ง know where the dragon went. ถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้ว แต่ The skies เขา will ยัง cloud ร้อง up and ไห้ pour ตอน out ที่ฝนตกฝนก็คือสิ่งที่ตกลงมาคือน้ำตาของ My เขา mother told me that if I wanted to go ตอน outside เด็ก and แม่ play, เคยผมบอก I ให้ should ฟัง yell ว่า toward the ฝนที่ sky ต at ก the ก็ top คือ of my lungs. ให้ตะโกนไปที่ท้องฟ้า Hydro ว่า dragon. มังกรวาลีมังกรวาลีอย่าร้องไห้ไปเลยนะไฮโดรดราก้อนไฮโดรมังกรวาลีมังกรวาลีอย่าร้องไห้ไปเลยนะมังกรวาลีที่ว่าเป็นมังกรของชาติ Dragon, then having the น้ำ power สิ to นะ make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. งั้นเดี๋ยวลองให้ดู Hydro Dragon, don't cry. มังกรวาลีมังกรวาลีอย่าร้องไห้ไปเลยนะ Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro เรา Dragon. ไม่ได้รู้จัก Perhaps it มัง can't กร be วาลี comforted by the words เพ of ราะว่าจะเจอ strangers. คนเด็กหน้าเพราะเราปลอมไม่รู้อะไรกันหลังจากนั้นเมื่อสักครู่ฝนก็หยุดตก It rained for ไม่เคยคิด longer ว่า than ฝ I นจะหยุด suspected. ไม่คิดเลย It's ว่าฝ already นจะ getting ตก late. นานขนาดนี้จะไปทันเวลาไหม Was เนี่ย there something you needed to do, Lenny? นี่เนี่ย Yeah, some preparations for the show at the Opera House. ที่ต้องไปทำอยู่ I need to find a way to No, catch the Papa. last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in Aye. front of the Opera ไว้ House. เจอกันที่ Are you leaving? What is it, Bye-bye. Femine? I'm in a hurry. Oh, I get. Perhaps we could trouble the traveler to help us. I'm afraid that Fremine can be quite มอง introverted. ข้างเก็บตัว And the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. No trouble at all. Don't worry, ไม่ we're on คิด the กัน case. เอง
Sorry for the เราสองคน inconvenience. มันจะได้ I'm quite useless when it ขอ comes โทษ to จริง such ๆนะ tasks. เพราะว่าผมมันไร้ประโยชน์ I'll think of a way to ผ make it ม up to จะ you. หาทางตอบแทนพวกคุณอย่างแน่นอน No need. This will be a walk in the park for ตอบแท us. นอะไรกันเล่า ไม่ต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นก็ได้ โอ้โหมันมีคำพูดให้เราต้องพูดอย่างนี้นะครับ เนี่ยอยู่ดีมุมกล้องมันก็มองพื้นเดี๋ยวเอาน้ำโฟม Hello? Is there anyone here? Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called again? Ah, these must be for Magic Pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now.
มาแล้วเจ็บตกโอเคขอลาสักครู่แป๊บนึงอร่อยโอเคเสียบไว้ล่างหรือเสียบไว้บนดีวะไว้บนมันก็สะดวกนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะไฟไม่ไหวไหมโอเคเสียบไว้บนแล้วโอ้ยโอเครูเสียบไม่ใช่ออฟฟิศข้างเชื่อตัวเสริมมาแล้วนะโอเคเสียบใช้ได้โอเคปิดไฟก่อนปิดไฟทุกอย่างแล้วทำให้ห้องตัวเองมืดมันดูใช้ไปแล้วเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แน่ๆว่า 20% น่าจะไหวอยู่โอเคใช้หลายอย่างอ่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างกินไฟอะนะพอได้ฉันต้องจ่ายเงินแพงไหมฉันต้องจ่ายเงินไหมกระเป๋ามายากลสินะแค่แบบตามองก็รู้เลยว่ามีคนสั่งทำหลายรอบละ No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, ทำไม they คุณต้อง even ส่งมีม offered หน้า them ห a ลอกให้ discount. ผมเนี่ยอะ But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. มีคนหายตัว Seems both their hearts รู้ and ไหม their ผม pockets. ไปเอาอะไรมาผมไปเอาสิ่งนี้มา Is Lenny actually loaded? เป็น I can't say for sure, เป็น but who ผ knows? ลไม้อบแห้ง Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey, is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. น่ามากินล่อคนอื่น Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Well, but basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in... So that's what its other function is? I've heard that the oratrice was created by the archive of judgments. But Paimon still doesn't get it. Oh yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Even though I've never heard Alright, anyone young really put lady. it that way before, it
like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've พูด already ได้ถู finished ก our job ดู and เหมือน delivered the materials. จะเป็นเจ้าหนี้ กับลูกหนี้ปกติทั่วไป Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, เดี๋ยว why don't ไอ้ you ชาย settle ไป your ไหนน่ะ own debts first? If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from พวก Northland นาย Bank, สมา that's คมการ fine. ช้า But I'm afraid มา you แย่ง still ธุ owe ร the กิจ bank ธ a นา hefty คาร sum of Mora. และพวกเรา So why don't we work things out กูน่า between จะ us first, before you get back to your little conversation here? Ah, you're from คนของธนา Northland คาร Bank. But we said we'll ติดคอ pay ไว้แล้ว everything we owe next month. Why are you พวกเราก็ hounding me บอกไปแล้ว now? ไงว่าเดือนนี้เดือนหน้าคืนเงินคืนแน่นอนทำไมถึงต้องมาเซาซีอีกอะ Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in มี Fontaine. 20% อยู่ What are the chances? สุดยอดนี่ฟอนเทนหน้าเหลือเชื่อสมัดเลย We're surprised to see you too. พวกเราก็คิดไม่ถึงว่านายจะโผล่ออกมาทำไมถึงไม่อยู่ที่บ้านเกิดล่ะแต่วิ่งแต่กลับวิ่งโถมาฟอนสเตดกันล่ะ Long story เป็นวัน short, I've already ฮั been ล in โหล Fontaine for เป็น some วัน time now. เกิด Honestly, และวันเด็ก things have been ที่เหนื่อย pretty มาก boring. วันจับเด็ก วันจับเด็ก But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. เขาอยู่ปวชให้เขาม.6 ป่ะกิจกรรมเลยนะไม่ใช่วันนี้วันเสาร์อาทิตย์การได้เจอกันพวกเราเป็นคมลิขิตแน่ๆตอนนี้ไม่ใช่แค่เจอเพื่อนเก่าแต่อย่างที่คิดแต่ยังดูปัญหามาที่ It seems things are going to get a lot more มองหลาย interesting มุม now. แล้วชีวิตก็เริ่มมีรสชาติขึ้นมา Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far, right, Traveler? ชีวิตมีรสชาติอะไรกันนายว่าพวกเราไม่ใช่จะชอบยังไงการเดินทางอย่างราบรื่นจนถึงที่สุดเธอว่าไงเรื่องมันเกิน Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? กินอย่างเงี้ยมันดูอร่อยดีไม่รู้แปลก Aren't you the one looking for us? You really expect us ถ้า to ได้กิ sit น and คง twiddle น่าจะ our อ่าน thumbs while you catch เพราะว่า up with ขี้ your เกียจพูด friends? Listen to me, boy. You want your Mora? ไม่มีแต่มันเทศ 23% หัวไชเท้า 15% มันม่วง 12% กล้วย 11%น้ำมันพืชบริโภค 10% กระเจี๊ยบ 5% แล้วก็เห็ด 5% กับแครอท 5% 5% เปลือก 5% มองโก 2% เกลือบริโภค Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with แต่ our กินผลไม้ clients. ไม่อยากกินอันเนี้ย You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? ป้องกันตัวเองแถมวิสาวจะตีมาตีกลับ จะตีก็รีบตีเถอะ I'm sure this won't take long. ถ้าเป็นนายไม่กี่ทีก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมตัวมันเนี่ย
เป็นอาวุธจริงด้วยShouldn't let your guard down. รีบตายไปไหนวะเนี่ยลองเล่นอยู่เลย What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? Now's my chance! Oh. Huh. That was weird. นายคิดหรือเปล่า I'm not เกิด sure. อะไรขึ้นอ่ะทำไมมัน It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? ฉัน First time เสียการควบคุม I've เนี่ย heard นะ of someone ที่เคยได้ losing ยินครั้ control ง of แรก their แปลกจัง vision. เลย Never mind. It doesn't matter. If I Hey, want to stay Hindu. sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. ฉันไม่มีวิชั่นฉันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจ I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power ไม่ stirring อยากได้เปลือก inside เลย me. อะอยากได้ผลไม้ I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. กินเหล้าหิว That น้ำ is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown ก็ abyss. ได้ It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? นายปลุกอะไรขึ้นมาน่ะ She never explained that. อาจารย์ไม่ได้ But my บอกอย่างชัด guess เจ is น that it's related to a ว่า dream มัน I เป็น saw สิ่ง when I had ที่ just fallen into that ที่กับฝัน abyss. ของฉันเพิ่ง In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a ใน whale ความ that ฝัน was คือ so massive, ทะเลที่ไร้ I felt like I couldn't breathe. ในที่สุดข้างหน้าของฉันคือวานตัวมหึมาที่ทำให้ฉันหายใจไม่ออก Oh, that sounds familiar. When we fought against you before, you summoned a huge whale that วัน seemed to ที่ leap นายสู้ at กับ us. พวกเรา Is that the one? ฉันก็เคยเห็นวานตัวใหญ่กระโดดออกมาจากอันนั้น That's just an abstract form of a whale that I นั่นก็ create แค่ using ภา my พมโน elemental powers. ที่ It takes หลัง that ภาพ shape because the scene I dreamt of the whale has always been. So you เพื่อ used อ่าน the ได้เว้ย whale แต่ as ขี้เกียจกด inspiration. เว้ย So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. แต่ก็พูดเร็วออกมาไม่ได้เหมือนกันนะ You make it sound so easy. Ever since the incident I มองด้วย experienced ตาเปล่า there, แล้วมันอ่านได้ I've never stopped searching for Master อ่าน Skirk and that อ่านจาก unknown ซ้ายไป abyss. ขวา But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the placeได้ where แบ I บเงี remember ยบๆแบบไม่ falling อาย into คน the อื่นเลย abyss. Oh, ไม่มีแตงโม sounds เลย like some kind of ghost story. อยากกินแตงโมนะ Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. ตัดกินพืช Oh,
Seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. รสชาติแปลกทุก More อัน work for the Northland Bank? No, it's ซื้อ more ของ of a สดมากิน personal ยังดีกว่า appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorand. Huh. Oh, before I forget, ยังไม่ได้ปิดภาพ I เลย want you to have this. Huh? มิชชั่นของนายไม่ใช่เหรอ You're seriously just โอ้ giving it away? นี่ก็มักง่ายเกินไปหรือเปล่าจู่ๆก็ฝากให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. เก็บมันไว้ก่อน I'll come retrieve it when I have some time later. มีเวลาจะมารับคืน Paimon เมื่อคื knows น what you're up to. เปล่าวิ You ชั่นเหรอ just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. ไม่ได้ติดต่อไปนะพูดอะไรกันไว้เจอ That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! สปอยนิตยสารแบบสืบสวนแบบนี้ไม่มีมารยาทนะ Sorry. Paimon was just surprised, that's all. The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one... Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Hey, shouldn't we be heading to the Opera House to see Lenny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Lenny said that the Opera House is on Aranias, so let's go ride the Aqua Bus. อยู่ดีก็ขึ้นเขาว่าให้เก็บไงก็เลยแบบกดเก็บไปเดลพอด
สานธาตุน้ำประสานก่อนแล้วกันเราก็ไปทำเควสหลักคิดว่ามันต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวกับธาตุน้ำอยู่สงสัยอยู่เลยครับว่าทำไมตอนที่ผมใช้สกิลอะทำไมเลือดผมลดครับหรือว่ามันใช้น้ำเป็นตัวนะแบบต้องฟาร์มกินข้าวเยอะกินน้ำเยอะแล้วก็ยิงกระสุนน้ำออกไปยิงเป็นน้ำของตัวเองนี่ครับ ไม่มีคำถามข้าก็พร้อมที่จะแถลงไขเมื่อมีคำถามข้าก็จะพร้อมที่จะแถลงไขมีคำถามว่าอะไรนะทำไมตอนพระเอกอะพลาดแล้วเลื่อนรถใช่ไหมล่ะใช่ทำไมเลื่อนรถวันเพนมันเป็นเมืองแห่งน้ำซึ่งมันเล่นส่วนตัวละครสนใจมันเล่นเกี่ยวกับพลังชีวิตเพราะฉะนั้นยิงน้ำตัวเองออกไปยิงน้ำออกไปแล้วก็ลดเลือดตัวเองแต่ถ้าน้ำเลือดตูจะมีเม็ดกลมๆสีฟ้าๆตกมาเมื่อเก็บแล้วจะฟื้นฟูพลังชีวิตไม่ใช่สีขาวประมาณนั้นไม่ใช่สีขาวเงินไม่ใช่หรอพี่สีขาวไม่มีอ่ะแบบโมเมนต์คือแบบตัวละครผู้หญิงอะไรแบบนี้ยิงใส่ตัวละครผู้หญิงกลายเป็นน้ำสีขาวแล้วก็มีสถานะแบบเอื่อยเฉยไงแบบว่าสถานะแบบเอื่อยเฉยช่วงไหนสื่อโป๊เขาเรียกว่าเหนียวติดตัวอะไรแบบนั้นพี่เชื่อว่าหนังสือโป๊ที่อยู่ข้างๆพี่ลงก่อนเฮ้ยเจ้าอ่านหนังสือเยอะแล้วหลอนนะอย่างเช่นโมลีเขาบอกว่าอะไรนะโมลีโดนยิงเข็มดอกยาสลบยิงเป็น100 เข็มใช่ปะเขาบอกว่ายิ่งยิงมันจะยิ่งแบบดื้อยาเว้ยเขาเลยต้องเพิ่มปริมาณยาแล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่ายิงช้างล้มได้ทั้งตัวแล้วอย่างเย่ก็ต้องเพิ่มยาไงมันคืออาการดื้อยาไงดื้อยาดื้อเกินรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยพี่เอาดาบ5 ดาวพี่ไปย่อยกลายเป็นดาบ1 ดาวแล้วรู้ไหมว่าดาบ1 ดาวพี่โคตรเทพขนาดไหนคือดาบ1 ดาวของพี่นะคือเป็น1 ดาวเว้ยแต่ว่าเลเวล50ก็คือพี่อัพ2 ขั้นก็คือพี่อัพ2 ขั้นก็คือเลเวล50แต่ว่าเป็นดาบ1 ดาวพลังโจมตีพื้นฐาน130นี่ในเรื่องคือฝันอันยาววัยกับนักผจญภัยอันตื่นเต้นหากยังไม่พอการเพิ่มความกล้าเข้าไปด้วยสิได้ดาบ1 ดาวพี่เท่ชัดไม่เหมือนดาบคนอื่นดาบคนอื่นแบบรีบระยับพี่ไม่เอาอาร์ติแฟกต์ไปก็ได้จริงพี่พูดนะเข้าใจปะฮัลโหลจริงๆพี่คนแรกของแอมเบอร์กับชินเชียวนะตัวผมดาบเวล1โคตรเทพคุณพิมพ์อะไรมาผมเพอร์เจอร์อ่านหนังสือเยอะแล้วหลอนแอมเบอร์แรกมาทำเพื่อแอมเบอร์อะไรวะแอมเบอร์แรกมาทำเอาก็อาร์ติแฟกต์แอมเบอร์ไงมันเป็นธาตุไฟทั้งคู่ใช่ไหมเอามาแลกกับสีเขียวไง
เฉียวก็ธาตุไฟแล้วสกิลหนึ่งคือเรียกโปเกมอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นทานุกิเวอร์ชันพ่นไฟได้ Now this is fancy. The ไม่ใช่เหรอ Class. What a playful performance. No wonder Linny and Lynette were looking forward to it. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the ทำไม fountain ต up รง ahead. โพมีคนเยอะจัง Oh, Archon, please ท่าน bless เท us พ with a เรา bright ขอ and มีลู healthy กที่ child. ฉลาดและแข็งแรงสดใส I don't know why you always อย่า feel ขอ the มาก need เกิ to น ask ไป so much. I'll be happy as long as our child คุณ is ต้อง healthy and รัก lives ษา a สุขภาพ peaceful life. แข็งแรงเพียงพอพรที่พรจะยิ่งใหญ่ คือการมีชีวิตที่คล้าวแคลดปลอดภัยตั้งหาก I guess if there are kids. อย่าอ่านยากใช่ไหมอ่านภาษาไทยยากจัง Maybe this is one of the customs in Fontaine. เสียงลิงดีกว่า Sure are a แม่ lot of เสียงลิงอะไร here. เสียงพี่เหรอ Vache. เสียง What's wrong? Vache. Vache. เรียกใครวะ อะไรคือฟาเซวะเนี่ยไอมอนเมื่อกี้นายพูดอะไรกับฉันหรือเปล่า Say anything? Are you hearing things? เมื่อกี้ Welcome to the รู้สึก Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for เอา children. พิมพ์มาดิเสียงลิงอะไรฮะ Lynette! เอาพิมพ์มา She's scared Paimon! Lenny asked me to wait here for you. Right. What do you mean? There are a lot of people here right now. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. เสียงสลิง I might be able to tell you อ้าว something that ก็ could พี่ help explain the เรี voice ยก you งั้นนะ heard. เซียวลิง In fact, เซียวลิง you might not be imagining Xian things Ling. at all. เออ I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. ฮะลิงเหรอ Others might. It's because of his ลิงเหรอ sensitivity. ลิงที่พ่นไฟนั่นน่ะนะ มันคือลิงเหรอ Hearing a voice พี่ has คิ to ด do ว่า with แพนด้า elemental เลย power. When do ผ you มเรียก cry, เสียงลิง Paimon? ผมเสียง ผมเรียกเสียงลิง Have to do with เชียงหลิง anything. เสียง น้องเขียนว่าผมเรียก Just เสียงลิง answer me. อ๋อ เสียง When ลิ do ง you cry? จ้า When Paimon's เชียงหลิ really งคือเสียง sad. ลิงนี่ Oh, ภาษา Then ไท you ย should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's เท tears. พแห่งเตาไฟ คือเวลาปล่อยน้องใช่ไหมน้องเขาจะจุดไฟที่มีไฟอยู่แล้วอะไม่รู้เป็นไร เราต้องเลือกจุดที่จะปล่อยให้ดีๆ ไม่งั้นเขาจะจุดไฟ If you แบบ were hearing อัน their เดียว emotions, แล้วก็ต้องรอ then Paimon โคตรนาน wonders what happened to them. Rather than worrying aboutแต่ them, ถ้าอันติก็ don't ดี let อยู่ that calm look of his fool you. He tends to get pretty อัน nervous ติ just มันก็ before a ดี performance. เพราะว่าถ้า So เล่นใหม่ chatting สุ่ with มเจอ Lenny ก็ might help เอา him ไปใช้ relax ได้ a เลย little before he goes. Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Linny. ในที่สุดฉันก็ได้ดูมายากลแล้วสินะ แล้วอันติเลือดจะลดไหมหรือว่าเป็นแค่สกิลเฉยๆเลือดถึงจะลดอ่ะ นี่บอกอยู่โอ้ยเขียนผิด Ah, Traveler and Paimon. Good to see you. I knew you two would come. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time.
The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment. I'll fetch the tickets. The opera house has assigned seating, so you always have to make reservations. Ooh, front row seats! Thanks, Lenny! Don't mention it. There's no need to keep thanking me. Hey, Lenny! Could you come over here and take a look at this? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead, Lenny. 20%ปกติอยู่ด้านล่างเหรอที่ว่าขึ้นมาไหนโรงแสดงโรงแสดงหนังกลายเป็นแบบผู้พิพากษาได้ไงวะเนี่ยอยู่ด้านบนเนี่ยมันเอามารวมกันเหรอระหว่างแบบผู้พิพากษากับโรงแสดงละครอันเดียวกันสินะ Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. ก่อน พี่เขาชื่ออะไรนะพี่มังกรของเราชื่ออะไรนะพี่มังกรน้ำของเราชื่ออะไรนะพี่นิวเหรอ Hey, traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still. It's ปกติน่าจะเป็นงานของเธอเนี่ยฉันจำได้เป็นเธอนี่มัน Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. ถ้าคุณต้องการพวกเราคุยกันได้นะฉันไม่ถือสาหรอก So you, wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So let's talk, but, oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? ลินเน็ตเหรอมันพูดแบบแปลกๆอ่ะ Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. ต้องการฉันก็ยินดีอย่างยิ่งที่เป็นเพื่อนกับเขา Oh, so you're not friends with Linny then? ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก By the second. แย่แล้วบรรยากาศ Paimon nearly forgot to make her introduction. จริงใช่ฉันลืมแนะนำตัวไปเลย Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the traveler. We just arrived in It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Teyvat. สวัสดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เจอพวกคุณฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับพวก And as required by proper etiquette. Oh, Monsieur Nervillet, what an honor it is to have you here to see my show. Master Nominate ที่แท้คุณก็มาชม Mr. Linney, I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. ดีอย่างยิ่งที่ฉันได้ Wait. I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much. Sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to, there's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later.
Otherwise, she may become flustered. แม่นเธอคนนี้คงหดหู่มันคือฟูรินันครับ Huh? เทพ It's แห่ง Farina, ดาว the ฟูรินัน Hydro สีหน้าของ Archon. เขาดูภูมิใจตัวเองไม่น้อยเลย She นะ sure has a ดูเหมื smug อน and ว่า satisfied look on her คุณ face. แฉเขาหมด But she แล้ has ว no idea. Very good. That is for the best. แค่นี้ก็พอแล้ว No need ต้อ to งไป pay สนใจ her หรอก any more attention. We may ดู now การแสดง enjoy ของ the ตัว show. เองไปก็พอ Huh? So is this what things are like นี่ between the คื Chief อความ Justice สัม and พั the นธ์ระห Hydro ว่างเทพ Archon? น้ำของมัสตัดกับผู้พิพากษาสุ All ดงั้น right, เหรอ please wait just a moment longer. Yay! The show's เอ๊ะ finally เสร็จ about to ก็ได้ดู start. มายากลแสนตื่นเต้นโอเคมารับชมกันเถอะ Oh, they're dimming the lights. The show must be starting. Sorry. Paimon will try to stay แต่ quiet. จะเบาเสียงนะ Welcome, one and all, to the Opera Epicles. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. สวัสดีทุกคนไม่ I ทุก know คนตก she มื may อหม seem ด to เลย be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for ลิ the นเน็ show. ตดู That way, ดู even แบบ the gods เบื่อ won't มาก be เลย able อะ to ส่วน help ลิน us. เน่เขาดูแบบล่าเริงนะลินเน็ตแบบดูแบบทำตาแบบเฉย Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. ๆตาให้ดี A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Huh? But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. ไม่ใช่น้องสาวแก้ผ้าแล้วหายไปเลยอะ
Lynette, not are you little still guy. there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Whoa! What in the world just happened? How did he do that? Hyman didn't see him do anything. Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere? If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see the... Guess you're right. Hyman couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you, everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. In which case, I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. There are 2 boxes and only 2 boxes. One is here, and I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap! Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow! How's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside... I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the Fortress of Meropide. Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh! Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that!
no, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58! That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53? Why aren't you counting, Neverlet? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you... 40, 39... Mr. Linney, are you all right in there? Is everything... Yes, I'm fine. I'm just double-checked. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example... Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about... 25! 24! 23! What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. 19! It seems things aren't quite going as planned. I apologize. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can 10 seconds and change is still... 10 นาทีก็พอแล้ว Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait. Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? Nope, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly. 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! Ta-da! อ้าวน้องหญิงนี่อยู่ในกล่องนะหญิงนี่อยู่ในกล่องไหม ว่าน้ำตกมาจากไหนอ๋อไอ้กล่องแสดงเมื่อกี้นี่นะนักแสดงหรือว่าคนที่ร่วมรายการเมื่อกี้เขา Is this part of the show? เป็นส่วนของมันเกินได้เหรอ Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was... This performance is over. Medical staff with me. Guards secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident... No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. ตื่นตระหนกเดี๋ยวพวกเราก็คงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแจ่มแจ้ง Unfortunately, the person who is in the magic box has been แกไม่รอดแน่ pronounced dead. ชาว His name was วอเท Cowell, นครับ one of the assistants in Linny's หมาย magic ถึงว่า troupe. ผู้ช่วยอ่ะครับคุณต้องการสปอยเควสนี้หรือไม่ไม่ครับ Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, เขาตายแล้วเหรอ which then caused the tank to fall เห onto มือ the นว่า stage. ดอกไม้ไฟบนเวที As of now, we are still not sure why we found Cowell ก็ in คือ the โดน box ไฟ rather than อะไร the อย่าง guests นี่ from แห the ละ audience. มันไหม้ตรงเชือก And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women.
The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and ฉันจะดู obvious นะว่าเขาเบียว mystery ไหม as his finale. ทุกคนเขาล้อกันว่า Really เรียกคนที่เขาเบียว underestimate us that รอ badly. ดู I say that our powerful magician, ภา Mr. พคือ Linny, เหมือน is เถียง now กั the นในศา prime ลแบบเกม suspect for the นั้น serial ลืมชื่อ disappearances เก case. มที่มัน Huh? Why me? This whole thing was an ทำไม accident. ถึงเป็นฉันล่ะทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุ This all occurred during Heตุการณ์ your ทั้งหมดเกิด magic จากการ show, มายากล did it not? ผู้หญิง The ถูก missing เรียก girl หายตัว disappeared ไป after ส่วน being ผู้ตายก็ chosen, คือ did she ช่วย not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, มานึกภาพ that แล้ว whole speech about magicians making things disappear ประโยค was เปิดตัว nothing พู more ด than ว่า a เสก provocation, a สิ่งที่มี bald-faced หายไป challenge. และเสกสิ่งที่ไม่มีปรากฏเนี่ยฟังดูกำลังท้าทายเลยนะหรือเถียงกันหาหลักฐานแบบเกมแบบเรื่องเกมที่เป็นจับฆาตกรในนั่นนะจำได้อยู่เขาอยู่ในกล่องเวทีตลอดเลยนะแถมยังพูดคุยกับพวกเราตลอดเวลา Besides, before the show, อี he กอย่าง told เรา us เจอ they ครั้ had งแร tried ก to catch the พวก criminal เขายัง behind the จับคน disappearances. ร้ายในคดี He could การ have หายตัว possibly been catching himself. ได้อย่างต่อเนื่องของผู้หญิงจะจับตัวเอง ก็ไม่ได้ไหมล่ะอย่าพูดมากได้แค่ว่าเป็นผู้ Save discussion for a later time, จบ please. การโต้เสียงต่อไป Lady Farina, may I Lady assume that your Farina comments just now ก็คือคุณ constitute an ฟูรินะ accusation สิ่ง against ที่ Mr. คุณ Linny พูด and his เมื่อกี้ associates, and that คุณ you กำลั are งกล่าว pressing หาลิน charges? เน็ตจากพวกพลักพวกได้หรือไม่ I just เรา think that แค่ he... คิดว่าเขา Well, I think it might be a little... But what Lady Farina said just now makes perfect sense. A kidnapping and murder carried out under the cover of a map. ทุกคนเขาเชื่อในฟูรินะหมดเลย Of course, my dear people. ดีครับ That's right. I mean, นัก you, ชาต่างแดนตรงนั้น traveler. You เจ้า support ก็ยื Lynn, น won't you? After ว่า all, ช่วยเหลื he ออยู่ was แล้ the ว one who ใช่ไหม helped ล่ะ you the first time we ก่อนสุ met. ภาพบุรุษผมเชื่อใจในลิน Then there's no problem at all. You know, the traveler and I already had a duel the first time we met. คือไปลองตั้งแต่แรก But with Linny's help, ไม่ถึง our เลย little ว่า duel ต้อง ended การ in a การช่วยเหลือ draw. จากลินเน็ตและ But draws really are the most สิ่ง boring ที่น่าเบื่อที่สุด possible คือการเสม outcome. อ So no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place? It wasn't a ทำหน้า draw. เราใจจะชัดเลย Obviously lost last time. แพ้จะชัด I เลย understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric, are you willing to act as Mr. Lin? Very well. The trial will be held a day from now. Linny and his troop are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can build in such a short amount of time. I'm really quite looking forward to hearing it. Linny! Sorry about everything that เมื่อ happened กี้ just ทำให้ now. เธอตกใจหรือเปล่า Of course! แน่นอนอุบัติเหตุเกิดอ๋อฉัน Yeah, ตกใจ I'm a little shaken up myself. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. I understand. Even I'm not sure what happened, so I can only imagine. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But
If you ask me, I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why as for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off and just... Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. I learned that when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool. Don't worry. Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. Yes, thank you so much. Just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. The secrets behind our magic are past saving. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be as a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Hello, officer. How's the investigation going? I see. You must be the traveler that Lady Farina met. Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants, named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. What's holding the tank will then burn by the pyrotechnics. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned. And Linny is the most likely person to have access to all these areas. Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but... So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you, sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. So this is the มัน rope อดไม่ได้ อดอะไรครับ ส่งอะไรมาให้ผมครับ The rope looks pretty
durable. ไม่สามารถเข้า Burned ถึง through เพจ so นี้ได้ quickly by fireworks. คิดว่านะ Why are you suddenly so serious, traveler? มาดูเชือกหน่อย Whoa. Most of it was burned away, but ไม่ there's กับ still หม a ดแล้ว little bit of it left. เป็นวัสดุที่จุดไฟง่าย Huh. So if a... Wait. ต้องต่อเควสไหมเนี่ยโอเคกดที่ทดสอบแล้ว1 ชิ้นต่อไปก็ชิ้นนี้เก็บหรือยังวะอ๋อเก็บแล้ว The investigation team has. See, I told. Sorry to interrupt, ก็ but พอง่ายอยู่ we're helping Linny จบแล้วจะเป็นไงต่อ on their side of the เทพนะ investigation. You're trying to help them? That'll be a tall order. Linny used the machine to pick a random member of the audience during คิด his ซะว่า performance, ถ้า right? อ่านเมืองน้ำมาแล้วน่าจะฟาร์มยาวๆแล้วมั้ง Well, we thought there ฟา might ร์ be ม a จนกว่า serious เขา problem จะอัป with เด the ตหรือ machine, ไม่ก็ so เล่น we ใน had เรื่อง it taken ตำนาน away ให้หม for ด further inspection. It น่าจะเป็นอ turns ย่างนั้น out มั้ง the seat แล้วก็ทำให้ตัวเอง movement เก่ง wasn't ขึ้น random เรื่อย at all. The machine น่าจะ picks ประมาณ that นั้น same number every time. ทำ I'm ไม sure you already รู know ป that you have ที่ to make แก้ a ไข reservation มัน in กลาย advance เป็น to get a ลิง seat, ก์นะ regardless of whether ใช่ค it's รับ a ผม trial ก็ or ไม่เข้าใจ some คุณการที่คุณ performance. ส่งลิงก์มาให้ผม In เนี่ย other words, แล้วทำไม Linny ผมต้อง knew กด who อ่าน would be เนี่ย sitting where from the very. That much checks out. Linny reserved our seats for us. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for. ขอโทษที่รบกวนนะ Even though it's that... ได้เครื่องสุ่มหมายเลขเครื่องจักรที่สามารถสุ่มเครื่องอันนี้แล้วสรุปคือไม่ใช่ผู้หญิงที่ตายแต่ว่าเป็นอะไรนะเป็นอันนี้เหรอเขาเรียกว่าอะไรนะ What are you investigating? เป็นผู้ชายเหรอ ไม่เข้าใจเลย This location has also been cordoned off because the seats were all booked in ก็ advance. ตอนแรกที่เขาเอามา Sure, เขาเป็นผู้ห it's ญิง not like this is confidential แล้วทำไม information. ผู้ช่วยนักแสดง We'll ตาย publish วะ it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. อันแรก Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The magic troupe members all claim not to know her. We have looked into her social Simply put, she wasn't ก็คือ related ลิ to น the เน่ magic troupe เขา at all, which matches ไม่ the อยากให้ features ทำ of หาย the ไปแต่ previous ว่า serial อยู่ดีมันก็หายไป disappearances. เองแต่ว่าไอ้ผู้ช่วยมันตาย Were the victims of previous ก็เขาอยู่ cases ข้าง also ๆกัน chosen at random? น่าจะประมาณนั้นละมั้ง That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all... Okay then. No need to be so full. It is of utmost importance that we... นี่ไงที่หายไปก็คือจิตรกรหายแต่ผู้ช่วยตายวิ่งไปด้านหน้านี่ก็คือคนเฮ้ยข้ามไม่ได้โอเค I see that you're investigating the area. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with. We don't have too many thoughts yet. มันก็ง่ายอยู่นะ What? มันจบเร็วจังวะ You mean the sound เกมนี้มันจบแบบแปลกๆเรื่องมันมีแค่นี้เหรอ It's just that เมือง everyone น้ำ was แล้วไง awaiting ต่อ the results of Linny's trick with bated breath. So no one เมื paid. องน้ำแล้วก็เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวละครอันนี้ว่า I'm of the opinion that it may have been the ถ้าจำ sound ไม่ of ผิด Linny's คิด accomplice, ว่าผู้หญิงที่หายตัวไป jumping atop the คน water ร้าย tank or something หรื like อ that. อะไรสักอย่างนี่แหละ When the pyrotechnics จำได้ went ว่า off, she คน cut ร้าย the คือ rope. ผู้หญิง Wait, wasn't the noise we heard too loud for that? เขาอยู่ในกล่องไม่ใช่หรอแล้วเขาตาย Perhaps the balance แล้ว wasn't เขาหาย right. ไปนี่คือเขาเป็น That's คน true. ร้ายเลยใช่แล้ว I รอดู suppose ก่อนนะ I must มันต้อง reconsider. โต้ตอบแบบนายอะไรคุณไล่นายพูดคำนี้ออกไป What was with that sound? เครื่องไม่ใช่เสียงผิดปกติระหว่างการแสดงนี่คือเราต้องเอามาใส่อันนี้ปะอ่าน Whoever the
murder. This people. Why would it? God, we all heard that noise. มีอยู่9 คนที่เราต้องไปตรวจสอบโอเคก็คือตู้เหรอวะใช่ลงไปด้านหน้าไปกด V นี่มันกด V มันเป็นเควสอย่างนี้เลยข้างบนก็คือเจ้าหน้าที่ Lenny's still talking to the guards. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. เวสารในไฟเท่นคดีมันพลิกตลอดจะบอกอะไรให้พลิกไปพลิกมาโอเคง่ายอยู่นะเดี๋ยวนะไปทางไหนต่ออ๋อออกประตู ไม่รู้ Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while. เธอนั่นแหละมาถึงฉันเหรอมานั่งนี่สิ You mean us? เราเหรอ That's right. If ใช่ I'm พ not วกเธอนั่นแหละ mistaken, you're also among those who wish to cut ไล่ down ตาม the ความจริง thorns and pursue แต่ the ดูแล้ว truth. No. พวกเธอไม่ใช่คน And ขอ by ง the looks of it, อย่าสมาร์ทใช่ไหมล่ะ More about that one. But who are you? ถูกอย่างที่เธอพูดนั่นแหละว่าเราไม่ใช่เธอว่าแต่พวกเธอเป็นใคร have you never heard of the ผม Spina ไม่ di ได้เป็นอะไร Rosula? มากหรอกเธอไม่ได้ยินเกี่ยวกับฉันหรอกองค์กรกุหลาบหนาว From mediating disputes and providing protection to solving ไก่เกียร์ conundrums. ข้อ You name it. Spina di Rosula does it. ข้ออะไรวะข้อพิพังให้คุ้มครองและจัดการแก้ไของค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำได้ทุกอย่างองค์กรกุหลาบหนาวไงล่ะ Navia โอ้ have โห the โปรโม honor ท of องค์ being กรตัวเองแล้วด้วย president. นั่นคือประธานของปัจจุบันประธานองค์กรกุหลาบหนามมีชื่อว่านาเวีย Of those who play by our rules, แต่ call ละ the ตาม boss. กฎของเราทุกคนเรียกว่าประธาน I'm Silver, her attendant. ผม Pleased คื to อ meet คน you. รับใช้ครับ คนไม่สำคัญครับไม่ต้องเรียกผมก็ได้ And อันนี้ I'm เรื่องจาก Merus. ผมก็ตัวประกอบอีกคนครับ Boss. Mademoiselle. เดี๋ยวนะประธานเหรอคิดว่าคุณหนู Well, I am the second generation. My apologies, ขอ demoiselle. ไป Should you prefer, ถ้าคุณ boss, หนู I will ชอบให้ endeavor เรียก to use ว่าป that ระธาน instead. งั้นเราจะเปลี่ยน No, Come no here. need. You ไม่ don't ต้อง have หร to อก call me เธอ boss. เรียกฉัน Just ว่า Navia เน็ต is ก็พอ fine. แล้ว Okay. If Okay. you say so. Not the remembranceเรา of ไม่ใช่ Spina คน di ของกุหลา Rosula บ anyway. หนามตั้งแต่แรกแล้ว All merely trifling. That's right. I've always kept an eye. Judging from the look of เมื่อไหร่ things, กูจะได้เป็น I ต่อ find คดี Lily แล้ว an เนี่ย unlikely พลิกไป mastermind. สรุปเทพน้ำโดนประหารตัวเอง ที่ตัวเองสร้างตอกตะปูที่คอ ใช่เหรอทำไมมันแปลกๆวะ I think so too. That's why ตอก we're ประตู looking for clues ตอก now. คือเขาตายใช่ไหมเนี่ย เห็นอยู่อ่ะ เห็นอยู่ว่าตายแต่ว่ามันไม่น่าตายเพราะการที่เขา Intuition, เป็นอย่างนี้นะ naturally. ไม่น่าใช่นะ Arena sure was quick to point the finger at Linny without any but that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting care. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. Sounds more like you justที่เธอ don't พูดแล้ว trust the Hydro Archon. มันก็แค่เธอไม่เชื่อเทพน้ำเฉยๆนี่นะ What's your opinion? จะว่าไปมันจริงนะ I've answered your question. Now it's time you answer mine. Wait a minute. Did that answer count? คือเธอเมื่อกี้นับด้วยเหรอ Well, I say it does. But ไม่ don't สน worry. ไม่ต้องกังวล You หรอก won't hear นะ any pointless คำพวก questions นี้ from me. มันคุ้มค่าแน่นอน In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an op? Well? And why would that be? See, Silver and Malus? Most astute of you, demoiselle. I too, no matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in ปั่น fact. ไหมกลิ้งอ่ะปั่น
ที่หมายถึงคือปั่นจักรยานอะไรวะเนี่ย Then if that can be done, มันคือคำอ่านเลยว่าอะไรก่อนครับปั่นจักรยานเนี่ยทำไมหมายความว่าไงคือปั่นอะไรจักรยานวะ All right, that's quite enough, Maloose. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Huh? Oh, well, I can be the assistant. Sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. Far be it from me to brag, but I believe that ฟังดู Demoiselle's เหมือนกับผม intuition will กำลั be งอวยคุณ instrumental หนู in uncovering the truth. แต่สัญชาตญาณของคุณหนูอาจกำลังสำคัญนำไปสู่ความจริงก็ได้นะค You รับ wish to save a friend from false. You have a point. นำนาวเก่งเลยนะ What คุณ about ลุ you ง over there? What do you think? You seem like you've got something on เป็น your นาง mind. เงียบๆไม่พูดไม่จา I have nothing to add. ผมไม่มีความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้น Alrighty. We'll be making some preparations first. โอเค เดี๋ยวนะกด E วัดหมาเจ้าหน้าที่ หมาก็เจ้าหน้าที่แล้วเนี่ย Sorry, but no one can freely enter or เอ้า exit the อ๋อ opera คิด house ว่า at เป็น the ม้า moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. เนี่ยตอนแรกๆคิดว่าเป็นหมาแบบพุดเดิ้ลแบบมีสีขาเหมือนโปเกมอนอ่ะที่เขาตัดขนอะไรงั้นที่แท้เป็นม้าที่แท้เป็นมีสองขาอย่างนี้นี่คิดว่าโพนี่หรือพุดเดิ้ลอะไรงั้นนะคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยคิดว่ามีขนเนี่ยตอนแรก Inspection. เพิ่งมาเห็นอ่ะ So the missing girl couldn't have left from here, at least not from that point on. I doubt there was much opportunity then either. จะไม่มีโอ Be กาส so sure. ทำไมมันดู Well, แก่จัง because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon the post. And I stayed put no matter how loud the ใช่แล้วล่ะ ใช่แล้ว พลังสัญญเวทก็คือพลังลบกับลบผสมกันกลายเป็นบวกสินะ let alone if they had tried สาเหตุที่นายแพ้ฉันน่ะนะ นายไม่แทงคอหรือไม่ก็ตัดคอฉันทิ้งยังไงล่ะ ฉันก็เลยไม่ตายกันอ่ะ ถึงนายอ่ะจะใช้ท่าสับมิติปัดครึ่งตัวฉันอ่ะ ฉันก็ยังไม่ตายเพราะฉันใส่ยาเวทย้อนกลับในการต่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไง แค่ขอให้มีพลังสัญญเวทย้อนกลับฉันก็ไม่ตายแล้วล่ะ เรานี่มันประเสริฐที่สุดเลย นายน่ะมาจากตระกูลเซนอิงสินะ แต่นายน่ะไม่เคยรู้จักพลังนี้แน่นอน With the guards is going. ถึงจะเป็นตระกูลโกโจเนี่ยก็รู้พลังนี้น้อยนิดหน่อย เขาเรียกว่าอะไรนะ พลังสัญญเวทสีฟ้าผสมกับสีแดงกลายเป็นสีม่วง สีชาติ แล้วก็ดีดนิ้ว แล้วก็แกตายไปซะไอ้คิวฉันเห็นนายนะเข้ามา You've ดี arrived. Who's this? Me? แต่กูไม่ได้เสียงที่คอเนี่ยแล้วกู Sula's ก็ guardian angel. โวยวาย If you've got a ใช่ปะ problem, I've got the firepower. วายกันเดียวอยู่แล้ว โวยวายเอาก็กูเห็นมันตายอ่ะไอ้ย่ามันคนมังงะเขาสปอยอ่ะทำไมเขาถึงสปอยวะขนาดเซโชแมนเขายังสปอยเลย New helpers? ลองไม่สปอยดูดิอาจจะสนุกก็ได้นะ Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind maps. Yeah, the boy. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. เดี๋ยวกูเราไปข้างล่างกันเถอะนะ Huh? มันคืออาการเดี Yes, ยว a สินะ world of secrets is hidden beneath this magic box. แล้วก็ถามหน่อย Specifically ทุกคนไม่ for ได้ the เสียงผมเป็น switcheroo เอเลี่ยน trick. ใช่ไหม But before I reveal everything, you Yeah. should have a look first. กูเปิด Notice เสีย anything งตัวเอง strange เนี่ยเพื่อมาฟังเสียงตัวเองว่าเสียงกูเป็นยังไงวะ เขาบอกว่าให้กินน้ำผึ้งแล้วก็ I'm กิน not น้ำเปล่า trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the method. เพื่อทำให้เสียงดีขึ้น Used to perform. น่าจะ Weren't เกี่ยว there อยู่ balloons and other decorations? I am
did all that go? Venom. Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. ตัวใหม่ จริงๆวันนี้ถ้าผมไม่ได้มาไลฟ์นะรู้ป่ะผมจะไปไหนผมจะไปกินหมูกระทะเว้ยแต่คนที่ผมจะพามันไปกินหมูกระทะมันเสือกไม่ไปกินกับผมเว้ย Very good indeed. ผมเลยก็ต้องมาอยู่ที่บ้านผมมาไลฟ์สตรีมคนเดียวปกติคือเสาร์อาทิตย์อาจจะอยากไปเที่ยวอยากไปหาเพื่อน Those patterns are now พา gone, ไปกินหมูกระ replaced ทะ by a smooth แต่ wooden board. เพื่อนเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกจากบ้านแล้วเราพยายามแนะนำว่าเราซื้อหมูกระทะมากินที่นี่ก็ได้นะแต่คือเขาขี้เกียจล้างกูจะทำไงกูล้างเหรอกูเป็นคนซื้อกูเป็นทุกอย่าง Exactly. ใช่ล้างถ้วยตัวเองอะล้างได้แต่ Let's go. I'll tell you how it works as we head down. แต่ทำไมอะทำไมเราเป็นแขกก็ต้องล้างอะเกี่ยวอะไรวะล้างถ้วยล้างจานนิดเดียว I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The two magic boxes are positioned right above the two entrances of the tunnel. See this flat, the box with a lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley คือ can แบบ raise ทำ and เสียง lower เข้มๆมาก and เกินไปมันก็ rotate, เจ็บคอได้ ensuring that the box will face in the right direction. I see. เจ็บคอเจ็บ Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some กูตื่น energy ขึ้น through มา this เพราะว่า device ยุงมัน here, กัดหน้า with which กู it would หรือไม่ complete ก็ the บิน rest ข้าง of the ๆหู steps. กูทำให้กูตื่นเลย The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Right! มันยง You ไง were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end! Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting! That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell ไว้ who's นอน who. หลับ And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I เพราะลูกของ walk นาย out น่ะ of ฉั the นข other อ box นะ in the audience ไหนๆก็ area, ตายไปแล้ว and เนี่ย the trick would be complete. The operative word here being would. นายจะขายลูกให้ฉันเหรอ But as ฉัน you ไม่ซื้อหรอก saw, Cal ฉัน was มี in เงิน the ตั้ง100 ล้าน box, not ฉั our นไม่ให้ audience นายหรอก member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. ฟิตเปี้ยอย่างกับหนุ่มเทโบเลยอ่ะ This would have been สุดยอด an ปะ astonishing trick. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime. มี So เรื่องเยอะ Lily จัง and เลย Lynette are not permitted to stay here. นั่งฟัง I'll แล้วก็ escort them นั่ง back มอ up. งแล้วก็นั่งอ่าน Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. ออนครบ20 วันได้สกรีนเนาะ เกม ไม่เอา แบ็ค ได้ โค กัน เวอร์ เงาวีกูนั่งได้เงาวี วันเด็กอะนะ ออนยูครบ20 วันนู่นนี่นั่น จบไลฟ์เลยไหมล่ะที่ โอ้199 สกินกล่องสุ่มสกิน ไอ้เหี้ยอยากได้สุดก็อายาสีแล้วก็ลอริออน ไอ้เยอะเตะชอบเตะจังเลย แค่2 ตัวนี้ กูอยากเตะมึงมากกว่าวะ เตะกูเหรอ มึงกล้าเตะกูเหรอ กูเป็นนักมวยนะเว้ย
กูคิงบ็อกซิ่งนะเว้ยจากเปล่าคิงบ็อกซิ่งอ่ะ Right. And do you มัน really เป็น need แบบ to do ส that ไตล์ไง if ส you're ไตล์คิงบ็อก kidnapping ซิ่ง them? ไง Ugh. คิงบ็อกซิ่งแต่ละอย่างของแต่ละคนมันก็เหมือนแบบอันธพาลก็มีนะแบบพวกอันธพาลแบบแก๊งมาเฟียเขาจะใช้สไตล์อย่างเงี้ย เอาวีโหมดอะไรดีวะโหมด1-1เอง The หา floor is หา wet. Please be หาเนี่ย careful เยี่ยม not ช to ม slip. อยากสู้กับ1-1ใช่ไหมสมชายจัดให้เขาดิ1-1ชนะดิ1-1ชนะเดี๋ยวพี่จะส่งวาร์ปให้เดี๋ยวพี่จะเฉลยชื่อเฟซพี่ให้แค่1 คำ Here's a broken vase. สู้กับคิวชนะพี่ได้ดิ จะไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว สมชายอยู่หรือเปล่า ก่อน Later. เปิดไมค์ซิตามหาสมบั ไม่ ติ ในตัวหรือเปล่านี่มอ เขาตั้งเป็นการกดปุ่มเพื่อพูด ตั้งก็น่าจะเงินทางบ้านคุยอยู่ อ๋อ รอที่เราเจอแบบ รอเลี้ยวคือเทพในเกมนี้ครับแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ตัวเลยคือแบบเขาเฉลยอะแล้วเขาพาเรามาดูว่าอะไรคืออะไรบ้างอะแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่า Could this? Alone, perhaps. There are no other ways in or out of. Oh, you're right. Let Paimon write that down. เกี่ยวละเมื่อกี้เกี่ยวแล้วนิดนึง Seems we're just about done เจอรอที่ investigating โยน down ไม่ here. ต้องลดเกาะเยอะก็ได้ Yes. Let's head. เป็น จึงอย่างอ่ะ ลดเกาะเหมือนเดิมละ มันเกิดขึ้นเพราะอันเฟนนอกทำไมฉันจะฆ่าแกจะล่าแกให้ได้ Well, we've ascertained the state of ฉัน the อยากจะ crime ปก scene. ป้องฉันอยากจะปกป้องเธอฉันจะล่าให้หมดเลยฉันจะฆ่าไม่หมดเลย Seems to me that there are several things that don't add up here. มีล่า Apologies มึ for ง the ไอ้พวก wait, มังกร Demoiselle. So, ตี what do the บ้าน guards say? เรา Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. เยี่ยมหรอเข้าสู้จะยิงกันยากเข้าสู้จริงยากจริงชุบโอ้ก็สู้ยาวเจอรอเดียวทุกรอบ ขั้นตอนคิดว่าทำกาแฟเย็นสิ เอ้าเยี่ยลาก โอเค เดี๋ยวร้อยเรียบร้อย โอเคโอ้ยเชี่ยอ๋อไฟนี้นี่โอ้ยร้อนเนี่ยมันร้อน เรียบ ก ร้ ว่า อย ไอ้ ปลาดอกผิดด้านทีเดียว โอ้ย โอเค เดี๋ยวร้อย
บ้านแตก เฮ้ยอันนี้มันดีว่ะเอาหน้าจะวางไว้ตรงนั้นแล้วกันว่ามันดีกว่าแป๊บนึงนะดูเสียบไปไหนอ๋อเจอละเอ๊ะทางเหรออ๋อใช่เฮียโอ้ยเจ็บ เหี้ยติด แล้วไฟต้องมาปรับเองไหมเนี่ยให้ตายสิ เจอคนลำรอเรียกเก่งกว่าโอเคแตกแล้วโอเค50ละ51ก็ตายวะกันจบแล้วมันมีนั่งจะทำอะไรดีวะปุดนั่งมีเองละโอเค The plot. เดี๋ยวนะแป้นพิมพ์ I wonder if เฮ้ย everyone is so แป้นพิมพ์ไม่ confident ทำ in งาน our accusation. All the current แป้น evidence พิมพ์ไม่ points toward ทำงาน Lenny อีก and แล้ Lynette. ว In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides. That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. หิวน้ำค่อนข้างบ่อยอะช่วง Simply, เนี้ย it's as if the oratrice has its own will and is a judge อยาก in กิ its น own น้ำ right. จังเลยอะครับอยากกินน้ำ This also precludes any เรีย kind กว่า of เก็บภาพประสบ favoritism. การณ์ Once เนี่ย both sides เว have ลาผู้ห finished ญิงมากิน speaking, น้ำจาก the ผู้ Chief ชายกัน Justice แล้ว will make his final decision. This too will be used by the oratrice as a reference. เคียวมึงอยากกูกล้าหิวไหม The oratrice will be consulted by No. officials. เออ The result it ผู้หญิง returns เขากินน้ำ is ทาน the กันนะ will รู้ปะ of justice itself. Huh? So that machine is แต่ว่าผู้ชายอะกับผู้หญิงอะเรียกว่าเก็บภาพประสบการณ์กัน the ด้วย shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove I'm ready to break out at any time. Whoa! There's no need for that. Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the... In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous dessert. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out. Just kidding. Just kidding. Paimon will still do her best, even if there aren't. Hmm? What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. ขโมย Huh? Here? But how? Understood, demoiselle. Everyone, please come with me. แม่งเลยได้เต็มนานดีว่ะ
Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. จะบอก I ว่า have ไม่ eggs, ได้เล่น sugar, นาน and ฟิล์ม almonds ต at ก the เนี่ย ready. ประมาณนั้นละ Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight ที for a นี้ต moment. กเท่ You'll get to taste my awesome snack soon enough. These three are ถ้าแต่ quite the งานนั่ง interesting เล่น group. RV ก็เด้งได้แล้วมันก็ไม่ว่าหรอก ก็ดีนะ ที่กลับมาเล่น RV ออกเป็น ตอนที่ไม่มีคนดูนะกูชอบปิดกล้องเราเลยเพราะว่าไม่รู้จะเปิดกล้องทำไม And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Paimon was just thinking. Aren't you worried about getting your fancy dress dirty, beating egg whites and baking like โอ้ this? โหชิว ไม่ได้เป็นบานที Well, แบบ I don't think it's carved in stone yeah. anywhere that fancy ladies can only เขาเรียกว่า read ประหยัด books, ค่า sip ไฟ tea, ครับ write โดยการ verses, ไม่ and เปิด play กล้อง the เพราะว่า piano. ถ้าเปิดกล้อง I คือ just กูต้อง really เปิดไฟ enjoy making 2 snacks. ดวงก็เท่ากับว่า Don't underestimate กู beating เปิด egg หลอด whites, ไฟ by the ประมาณ way. 3 ด It's วง a real arm workout. ในการ You ส also ตรีม need 1 to รอบ beat them และ to just กู the ส right ตรีมทุกวัน consistency, ค่าไฟกู or ขึ้ your นแต่ macarons กู will ก็ไม่ crack. สถาน เพราะค่าไฟที่บ้านกูมันถูก Fresh แต่ out of ถ้า the กู oven. เช่าหอ There's เนี่ย 3 for each of บอก us. เลยว่าค่าไฟไม่โคตรแพงเลยเนี่ย Well, โคตรแพงจริง too ๆนะ many sweet บอกให้ treats might send all that sugar to your เสียง head. เหมือนคนแก่เลย You wouldn't be able to เสียง feel เหมือนคน clearly แก่เล about ย the case on a sugar rush, would you? Tea เรายัง is เป็น ready เด็ก to be นะ served as เราเป็น well. เด็กน้อย This is demoiselle's. No need for concern. ไอ I'm โซเป merely เป็น doing เด็ก as I น้ should. อยอันยอเกิดเป็นเด็กน้อยเหลือเกินเนี่ยแกล้งเรานี่ Down to business. ฟังเสียงตัวเองแล้วตอนที่ทำเสียงมันดูแปลกๆขึ้นมาเลย We ดูโค can ตรเขิน assume that Linny and Lynette were not alone within it. Do- The magician do twins could have time. committed the crimes, of course. สะพาน แต่ละ โข แล้วสรุปคือมันไม่ใช่โกโจใช่ไหมที่ตัวละครที่สกินที่เขาจะเข้ามาหรือว่าตัวละคร Please, ใหม่ and the thud we heard during the performance เป็น could สกิน indicate ของ some ยอน altercation between Halsey แล้ and ว the criminal แล้ว in ทำไม the มันเหมือน tunnel, โกโจจังเลยอะแล้วทำไมมันเหมือนโกโจตอนกลางอาณาเขตที่เขตชุมูย่าจังเลย her abduction. มันถ้าเงาจริงๆมันคือเป็นเงา She would be too easy เงา to identify คน if she was still wearing ยื the น same แบบ clothes. เรียกว่าอะไรยืนเก๊กๆหน่อย เออ ท่า ใช่ หน่อย แม่งยืนอย่างกับโกโจที่แบบกำลังกลางอาณาเขตแบบกำลังชู Support the นิ้วออกมา existence of this third person. มึง ตอนที่ เห็นแขนไงนี่ไหม Only people left to มึง consider เห็นแขน are ตรง both แบบ technically เรียกว่า victims. แขนขวาห ต รื ร อง แขน กลาง ซ้าย ตรงกลางระหว่างขาว่า ตรง แขนที่มันตั้งตรงเลยนะ And even if she had tampered มัน with the ไม่ set, ได้ she ตั้ would ง need ตร to งนะ understand จริง the นะ trick to pull it off. เป็นงอๆหน่อย งอก็ว้าว She has never had any dealings with the magic ก็ โค้ง troops เหมือนก members. วงโค้ ก็ งเหมือนก เป็ วน ง ยอนแล้วสกีใหม่ยอนเอสตีมเป็นสกีของ Turning into an นี่แหละ impossible case. แล้วก็ในเรื่องของอะไรวะในเรื่องของไอ They smell great. เรียกอะไรดีวะ Crisp. ลอเดียวดิเมนชันก็พูดถึงแสงอะไรอย่างหนึ่ง After all, ท่านแสงอะไรอย่างหนึ่งแหละ ทอดแห่งแสง ก็ เหรอ Can't be right. ก็แสงมีตัวอะไรบ้างล่ะ ก็นึกถึงกันได้แค่ยอน Please don't worry แล้วก็ about มี it. คลิปของ At my age, a few less sweets คลิป might ของ actually RV be a เป็น good thing. AI ไอรีบ้างถ้าจะมีที่ว่ามันจะมีสกินดิเมนชันทุกคนกดให้หัวใจไม่ก็กดให้ช่อดอกไม้ มีหนึ่งในนั้นคือยอนที่ไม่มีอะไรเลย กดให้ทำไมไม่รู้ well, I suppose one of us might have เดา gotten too ง่ายๆแหละ engrossed in our chat ใบ and eaten them ใบ by ง่าย mistake. แล้วนึกว่า No big deal. ยอนมีเอ็ก Malus, ซ์ตรีม set up the เรียกว่า stove again if you would. ดิเมนชัน เออไม่ใช่สแลบ
making sure ได everyone เมน gets ชั่น 3 macarons, of เบ course. เกอร์ยอน แล้วแม่งคือแบบ ไอ้นี่อะมา5 ตัวแบบนี้ ตอนนี้คือมีตำแหน่งป่าตำแหน่งแครี่2แล้วนะ And I have the egg แครี่ sugar and 2 แล้ว odds. เมด1 ป่า 1 Well, this really is your hobby, ไม่ huh? มีแท้งเลยว่ะ ที่เป็นดิเมนชันเบเกอร์ Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. Know what we're looking for yet. 84 นาทีเท่ากับกี่บาท เอ้ยไม่ใช่84 นาที I suggest that it would be awkward if you got all tongue-tied on รู้ stage หรือไม่ during the ว่า trial. คนอย่างผมเนี่ย เวลาคำนวณ แบบว่าคำนวณเวลาใช่ไหมกูว่าใช้เครื่องเล็กๆแหละแต่ว่ากูไม่เข้าใจ เพราะว่ามันคำนวณ มันไม่ใช่คำนวณเวลา มันคำนวณแบบเลข แต่กูอยากให้มันคำนวณเวลา I'll be back if I find แล้ว anything กูก็เอามาหารจนเข้าใจว่าเวลามันคืออะไรบ้าง ใช่ กูใช้หลักการอย่างนั้นแหละเหี้ยรอจนถึงการพิจารณาคดีในวันถัด Oh, ไป it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. สมชายเปิดไมค์หน่อย I should help you review the situation. เปิดไมค์หน่อยพี่มีอะไรช่วยเราหรือว่าเล่น RV อยู่วะ น่าจะพิมพ์ในแชทอยู่ไม่ก็อะไรอย่างหนึ่ง RV แหละ เอาไม่พิมพ์เอาเลยพิมพ์กด E เหรอ รอให้ถึงวันพรุ่งนี้โอเคกูข้ามวันเองก็ได้พรุ่งนี้โอเคพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ ก็พรุ่งนี้ก็เที่ยงคืน ประมาณนั้นนะอย่าอะไรมากเลยพรุ่งนี้อ่ะ พรุ่งนี้คือวันนี้อนาคตคือวันพรุ่งนี้ ผมเองคำพูดนึงประมาณนั้นได้ยินจนเบื่ออยู่แล้ว ใช่เดอะฮักไงที่เขาบอกว่า back อนาคต for the future ก็คืออนาคตที่กำลังจะไปก็คืออนาคตของอย่างนั้นแหละรู้หรือไม่ว่าผมพอเข้าใจแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเวลาของ YouTube ก็คืออย่างนี้เว้ยเวลากูไลฟ์สดประมาณ5 ชั่วโมงใช่ไหมแล้วมีคนดูประมาณ50 ชั่วโมงขึ้นไปคืออยากจะบอกว่าเวลามันหายไปไหนรู้ปะเวลามันหายก็เพราะว่า YouTube อะมันเอาเวลาไลฟ์สดอะออกไปเลยแล้วมันเอาเวลาที่วันต่อมาเวลามีคนที่มาดูอะมันจะได้ขึ้น เพิ่งเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เว้ย มันไม่เกี่ยวว่าไลฟ์สดปุ๊บมันก็กลายเป็น0มันไม่เกี่ยวเว้ยมันก็คือวันต่อมามันจะหายกูก็เพิ่งเข้าใจละมั้งนะกูแค่เดานะแต่กูก็สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลากูมันหายแต่เวลารายได้มันเพิ่มแล้วกูก็เข้าใจว่าเป็นอย่างเงี้ย Ah, finally you're back. Well, how did your To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well, now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up ดูเหมือนว่าเจ้าจะล้มเหลวสินะ That was to be expected, of course. ก็อย่าง The guilty can ที่ never ควรนั่น produce แหละ proof of their คนร้าย innocence. ก็ต้องหาข้อพิสูจ Don't น์ let that stop you. I shall be เพียง terribly แค่นั้นแหละ disappointed should you, เจ้า my most anticipated foe, คู่ต่อ concede สู้ so easily. ตัวฉกาจของเราอย่ายอมแพ้หลังจากลองแต่ไม่กี่ครั้งสิไม่งั้นเราคงผิด Since หวั both ง parties are present, I declare that the trial regarding the Yeah, magic can't show they? incident is now in session. ในเมื่อทั้ง2 ฝ่ายมาพร้อมแล้วคดีได้เริ่มขึ้น
Firstly, in ดี order for the audience to ก่อนอื่น understand the เพื่อผู้ causes ช and ม results ที่ of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette Yeah, demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina. Why, of course I do. แน่นอน Allow me to take มี the first shot แน่นอ and น break this ให้ case เรา wide เป็นคน open. จุดไฟ Mr. Linney is ข clearly อแผน lying. เปิดประเด็นก่อนเลยไหมคุณสุภาพบุรุษ There is no เจ้า way โก you หก could have been in the box the whole เพราะ time พวก if you were to เจ้า abduct ลักพา Halsey ตัว and และฆาต murder กรรม Powell. ดังนั้น In fact, เจ้าไม่มี I'd ทา say ง you อยู่ใน were กล่องตลอด hardly เวลา in that tunnel at หรือ all. พูดอีกอย่างก็ใช้เวลาขุดอุโมงค์ไม่นานนักหร That อก is simply your hypothesis เป็น based on the ข้อ presumption สัน that นิษ I'm ฐานที่ guilty. ท่านตั้งไว้บนพื้นฐานว่าฉันผิดจริงๆเท่านั้น Is that so? งั้นเหรอ And if ถ้าอย่าง I นั้น may ask, ตอนที่อยู่ใน what กล่อง did you เจ้า hear ได้ยินเสียง while you were อะไรหรือ inside? ไม่ The roaring countdown of the crowd, แน่ of นอนว่า course. That's how นั I กถอย kept หลัง track of the time and ดัง built กล้อง anticipation ฉั for น the ก็ต้อง finale. อาศัยสิ่งที่จับเวลาและสร้างความประหลาดให้แก่ผู้คนยังไงล่ะ And you didn't hear anything else at กู all? กูพูดซะแบบ Nothing that โอ้ย might แย่ leave an impression of any kind? นอกจากไม่มีเสียงอื่นแล้วเหรอ มีเสียงที่ทำให้เจ้าสะกดสะกิดใจเลยหรือ No, nothing. ไม่มีแล้ว I see. But when the count reached แต่ว่า 30 นับถอยหลัง seconds or so, 30 there มี was a เสียง thud. ปังเกิด One ขึ้น so ชัด loud ๆเลย that I believe แสดงว่าทุกคนได้ยินกันหมด Huh? Hey, hang on. นี่มันมีอะไรแปลกไปเป็นหรือเปล่าทำไมลินเน่ถึงไม่รู้กันล่ะ Yeah, I'm sure he could have heard a noise ก็ that จริง loud นะ from inside เสียง the ดัง box. เกิน ถ้าไม่ได้อยู่ในกล่องจริงคงไม่ได้ยิน I แน่ was นอน right by the box, and I ฉัน definitely อยู่ heard the แถว thud. นั้น ฉันได้ยินชัดเจนมากเลย Look at those scales. แต่ช่างนั้น Those mean หรือว่า Well then, ทุก ladies คน and gentlemen, เราขอ allow ทว me ง to use คำ the พูด words ของ of the นักมายากล magician ผู้นี้ himself. อีกนะ You never Wala. know what can happen in the กระ blink พริบ of an ตาให้ eye. ดี Indeed, it seems his พวกเจ้า alibi คง can เห็น also แล้ว collapse in the blink นี่ of คือ an ช่วง eye. เวลาที่พยานได้พังทลาย Of course, I have armed แน่นอน myself น to อก do จาก far more ล้ม than ล้าง smash your พยาน alibi. ที่ Confidence ของเจ้าได้ cannot แล้ว go unfounded, and my foundations are. Tell เอ้ย me, คนเดียวใช่ไหมเลย aren't กู you กู and รู้สึกว่า Lynette กูไม่อยากแทรกเลย actually อะ from the House of the Hearth? เที่ยวมึงฟังกูอยู่ไหมเนี่ย ฮะเจ้ากับลินเน็ตแท้จริงแล้ว เป็นคนที่มาจากบ้านแสนอบอุ่นสินะ House of the Heart? บ้านแสนอบอุ่นพวกเราสองคนมาจากลีเย่ No wonder they did ไม่ something แปลก like ใจเลย this. ที่ทำแบบนี้ได้ลงค So อ the serial disappearances ที่ were the แท้ส Fatsui's กิน doing. Now ค it ดี all makes หาย sense. ตัวเป็นฝีมือของพวกลินเน็ตนี่เอง เป็นคำตอบที่น่าแปลกใจเล I have ย a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. งั้นฉันว่านะ อุบัติเหตุบนเวทีคงไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วล่ะไอ้ย่มัน That's ช่วยกันอะ irrelevant. มัน Our เกี่ยวอะไร identities ด้วย have ตัว nothing ต to น do ข with อง what happened. ลินเน่กับลินเน็ตฉันไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกันเลย Indeed. Then แน่นอน perhaps you could tell us งั้นก็ everything that บอกเรื่อง happened ราวทั้ง during หมด that ตั้งแต่ 1 ต้นจนจบ minute. ใน1 นาทีนั้นให้เราฟัง Your อีกสั first กรอบสิ priority is to สำหรับ prove โจ้ yourself ใน innocent ค after รั้ง all. นี้การพิ I'm สูจน์ sure there is little that needs to be kept ความบริ secret สุทธิ์นั้น now. คือสิ่งที่ Unless สำคัญที่สุด your script already เจ้า has ไม่ holes ควร in it. มีเรื่องที่เอ่ยถึงไม่ใช่สิแววแต่เว้นแต่สคริปต์หน้าหลังจะไม่ตรงกัน เอาละกูได้ The Outlander นักผจญภัยต่างแดน ไม่พูดไม่จาเลย แถมยังดูอึ้งมาก ฮ่าฮ่า
ต่อจากนี้ Now จะตีกันเองแล้วนะ fighting in นี่ Discord, มัน I จะชนะง่าย suppose. เกินไปแล้วสิ Good thing I made all those preparations. เราอุตส่าห์ตื่นเต้น Seems จ the น all-nighter I ไม่ pulled หลับ last ไม่นอน night is เพื่อ really paying off. พิจารณาคดีนี้แท้ๆเลยนะ Hey, Lenny. Order! Order! ทุกคนโปรด Mr. อยู่ในความ Lenny, สงบ allow me to พวก re-establish เราต้อ the งการ facts. Lady Farina has raised 2 points. นี่คือประเด็นของฟูรินะยกขึ้นมานะครับ First, when the thud was heard in the opera house, you were neither in the box. Are these claims true? สองประเด็นนี้เป็นความจริงหรือไม่ ความจริงความสามารถในการหลอกลวงของนักมายากลไร้ข้อกังขาปกปิดตัวตนเอาไว้แบบนี้แสดงว่าทุกคนที่เกิดขึ้นจากการแผ่น อ่านอะไรอ่ะอ่านเอาเองแล้วว่าคนที่ตัดสิน Please answer my โปรด question, ตอ Mr. บ Lenny. คำถามของฉันมาคุณลินเน่ I'm sorry. ขอโทษนะ Yes, they're true, Your ใช่ Honor. ท่านมีพระสันสูงสุดทุกอย่างเป็นความจริง แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ผิดนะ I knew it. ฉันว่าแล้วไง That's it. We might as well move on to ที the นี้ sentencing การ already. พิจารณาได้แล้วมั้งมันจะประหารกูล่ะมันจะเผากูปะเนี่ย Granted. ลูกความของฉันปกปิดข้อมูลสำคัญการแก้ต่างของฉันไม่สามารถดำเนินการได้ In เช่น that case, what is your Is that really necessary? ไม่ They're ต้อง already ทุก as อย่างก็ good จ่าย as- แล้ว The เนี่ย defendant deceived their own attorneys. ก็ฉันเป็น What ท is นาย there left to ทำไมอ่ะ discuss? ฉันจะ Order! แก้ต่าง Order, ให้เลย I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. ก่อนเสียเสร็จ So ปุ๊บ you ก็ would stick ร to อ Mr. Lenny's defense รอ even อัปเดต after หน้า knowing รออัป what เด you ต do ใหม่ now? งั้นกูก็ฟาร์ม You ยาวๆเลย certainly have more professionalism in that ต้อง case. ต้องความ My dear ยาว audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. เอาล่ะผู้ชมที่รักของเรา ปล่อยให้ความสุขแห่งชัยชนะตะกอนเพิ่มขึ้นอีกหน่อยฮ่าพักคดีอ่ะไม่ใช่ช่วงพักทำไมพวกนายถึงปิดบังฉัน Well, this is awkward. I'm sorry, Traveler and Paimon. นี่มันหลายครั้งแล้วนะที่นายปกป้องที่นายเนี่ยไม่บอกความจริงฉันนะ Sorry. บอกก็ได้ Paimon just knew where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Vatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more— Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too.
But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. บทไม่มีเลยไม่ให้เพราะ That's มัน right. เป็นการ In คุย truth, กัน the ของตัว audience ละ would คร take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to, which should have been impossible, of course, I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Huh? Oh, Paimon thinks she gets what you mean. คำให้การของลินนี่เขาออกจากอุโมงค์เขาเข้าไปยังห้องเก็บที่แกนกลางของว่าการที่ยังทำผ่านช่องระบายในอุโมงค์เพราะงั้นจริงไม่สามารถก่อเหตุในใต้ดินได้ซึ่งยังไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยซ้ำเลยใช่แล้วนายเป็นคนดีนะตัวละครพระเอกเนี่ยจะไม่เชื่อเลยนะว่าตัวละครหน้าตาอย่างเงี้ยมันจะฆ่าคนอื่นได้หรอนะไม่แน่ Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue. That took long ไม่ enough. เสียเวลาที่จะรอทุกคนตั้งใจฟังนะ Let's revisit ใน that ชั้น scene ตอน from นั้น Lily's พวกเธอ perspective. มองเหตุการณ์ทั้งหมดจากมุมของลินเน่สินะ โอเค มามาการโต้ตอบโอเค As the countdown began, ก่อน he อื่น entered the tunnel. มาถึงอุโมงค์ตั้งแต่แรกตอนผู้ชมนักถอย When หลัง the flatbed trolley passed, เมื่อ he รถเข็น opened the box and got into an เพื่อน altercation with ที่ Halsey. He did not realize that แต่ the เขา sound could be ไม่รู้ heard by ว่า everyone เสี in ย the ง opera house. อะไรก่อนหน้า Finally, นี้ he used the vase to สุ knock ด her ท้าย out.
before ใช้ประ making แจ her change ฟาด clothes จ to นส prevent ลบและ others ถอด from เสื้อของเธอ recognizing ออก her. เพื่อไม่ให้ใครจำ At ได้ this time, Cowell แต่ arrived in the ในเว tunnel, ลานั้น having ลิน heard เน็ต that strange ได้ยินเสียง noise, ผิดปกติ and เป็น caught ลงมาจากอุโม Linny. งค์ So Linny proceeded to knock him out และ too จัดการ before ฟาดจนสลบ stuffing ไป him into that box. Afterward, Linny passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's And there you have it. That's the truth เอา behind แล้วไง what ล่ะ happened. นี่แหละคือความจริงของคดี Does นี้ the defendant's side have any objections to Lady Farina? The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linny experienced, and what he saw.
เคมาละโอ้ยเจ็บตูดมาแล้วโอเคมาดูไลน์กันเลยมุมมองข้อโต้แย้งก็โต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาไม่ใช่หรอโต้แย้งลูกหน่อยทำไมมันเขียนว่าไม่ได้ผลสักอันเลยAccording to Lenny did not. Attention! When the countdown started, Lenny did indeed go into the tunnel. But he immediately used it. Once he reached that area, he heard a voice in what should have the crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again. And in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was... โอเคเริ่มเท่ากันละ Paimon did it! Paimon... In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! My reasoning? If that's the case, then if Carol hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Lenny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell him! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident. I'll give you that. But what... Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? Sure we don't need to give this more thought. Paimon thinks there's something off here. That's right! Lenny, this means that when the crime happened, Lenny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Lenny who committed the crimes, then who was it? ฆาตกรก็คือเรื่องนะมัดผมโอเคฆาตกรเนี่ยจะเอาเอกสารทั้งหมด
โอเคเอาอันนี้มารวมกันเหรอเสื้อผ้าของเราผู้ช่วยกับสาวน้อยที่หายไปฆาตกรก็คือผู้หญิงเหรอ Halsey is the missing person. แสดงเบาะแสอ้าวไม่ใช่ Could there have been a third คนที่ person? สามเอ้าก็ลุงไง The deceased's ผู้ช่วย name is อ่ะ Cowell. คนที่เสียชีวิต Lenny's sis- That can't be right. The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is ไม่ recreate เป็นไร the truth. หลับตาอะไรไม่เห็นเป็นไร What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator. No one entered or left the. The sound we heard may have. It would have been tough for both people. The deceased's name is. Halsey's clothing was in the tunnel. No one entered or left. Lenny was not in the tunnel at. It would have been tough for both. Lenny was not in the tunnel at that. Halsey's clothing was in. No one entered or. The deceased's name is Cow. Halsey's clothing was in the. คนร้ายเนี่ยคือใครนะทุกคนก็สงสัยกันใช่ปะจริงปะขนาดผมยังสงสัยเลยครับจริง What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's and— If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them's. And it's not like this is a magic trick where you can just make a Excuse my interruption, dear opponents. But do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Tarragon. Lenny was not in the tunnel at that. The sound we heard may have come. The deceased's name. The vase was not broken. Paimon gets it! It all comes together. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar Oh, just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into... Must we really?
I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about two completely different things. Even so, I trust the traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make... Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their... Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased, Cowell. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled. The notebook in his backpack claims that these fluids are... the primordial sea. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had... The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids. In one of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And wait just a minute. Could that mean... you... Demoiselle, wait! What about your part? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that... Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. The rope that held the water. Now it seems like the hook rope. The water from the The deceased's name is Cow. Lynette was in the magic box. I remember there was... The deceased's name... It's Ace Detective Paimon's time to shine again! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually when the balloon attached to the box popped. Though afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do?
Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact... His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered. I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal... What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did, having made modifications to the prop, but upon his return, ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward... Am I right, Mr. We've used up all the evidence we collected. Is this the end of the rope? Oh no! Seems using the water as new evidence was too good. I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. Now then, my good, noble Chief Justice. Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linney, if you would be so kind. What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lenny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowell. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt.
I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. ไม่น่าเชื่อเลยว่า That's ฆาต how I กร make a เนี่ย living. จะเป็นผู้ห I ญิง steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on. So I played along with the show while looking for an opening to flee. But then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so there was nowhere to run from there, though. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? But I swear, I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time, we need to tell the entire story from Lily-Ann's perspective. เอาละไปดูกันอีกรอบเถอะ Seems this one. Yeah. The strange. The flower. Lily-Ann was a. And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, her panic only intensified after she entered the tunnel. Hearing the commotion, Cowell leapt into the tunnel, only to discover that he did not know that Lily-Ann was not from. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lily. The two broke the flower vase during the struggle, but Lily-Ann came out on top, knocking Cowell out and putting him in the box. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended.ตู้แย่สำเร็จ She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the opera house these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina.
Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the... What? Are you reading my mind now? No. I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow. Look at that. She's like a... If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dare to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it.
The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. The... And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. แล้วฉากตอนที่ไอ้ชายมาช่วยอะไอ้ชายที่เป็นร่างสายฟ้ามันสู้อะมันหายไปไหน We're just going back now? เอ๋ That's true, but... Traveler, Paimon, please wait. Lenny... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end. Even after you learned that I'm a member of the Fatu, I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So,
She'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. She has her own plans. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis' power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. Everyone at Hotel Bouffe d'été, including the knave, has their roots in Fontaine. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Bye, Linny! หลงทาง ยังหลงทางอยู่เลยอะ Hey there. หาทาง What was เลย with ไม่ the เจอเลย disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so, too? Huh? What's wrong, my dear partner? Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah. I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Ah, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Well, sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later.
Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navi is treating, count Paimon in. Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the... All right then, let's have our farewell meal. บทที่4ฉากที่1เริ่มได้จัดไปครับเสลาจริงปะเชื่อเปิดน้ำพุร้อนทุกเปิดแล้วเนี่ยอะไรอ่ะยังไม่เปิดบ่อน้ำพุร้อนอีกเหรอไม่ใช่บ่อน้ำพุร้อนบ่อน้ำพุหน้าโลปลากรอีกเหรอหน้าโบปลากรอะไรฉันไม่เข้าใจฉันไม่เคยเล่นอะไรเลยไม่ระบบน้ำพุเมื่อกี้เพิ่งเปิดเหรอใช่จริงๆแค่เดินไปตรงน้ำพุก็น่าจะเปิดแล้วละมั้งเชี่ยตกใจแมวมันนอนตู้เสื้อผ้ารู้สึกพระเอกเราแม่งโคตรเท่อะเท่กว่าตัวผู้หญิงอะตัวผู้หญิงมันใส่กระโปรงตัวพระเอกเราโชว์สะดึงไงโชว์ท้องไงอาถรรพ์ธาตุลมสกาลามดโดนทิ้งเทพลมเพื่อนตายคาสิงะพี่ตายเลยไงเซียวเพื่อนตายเหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยอาถรรพ์ธาตุลมคาสฮะอะไรนะคาสิงะพี่ตายพี่มันตายพี่เหรอไม่ใช่เพื่อนเหรออ้าวเหรอก็เห็นสู้กับไรเดนไอ้ที่สู้กับไรเดนเพื่อนอ้าวเหรอเพื่อนนี่หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะ People in Fontaine sure know how to enjoy life. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's แล้วถ้ามันไม่ about ถึง 500 We know that there's an มันไม่ถึง organization. 500หรอก Hadn't happened right in front of us. ไม่รู้สิก็ตอนแรกก็อยากจะทำให้เป็น 1,000 เร็วๆแล้วก็100,000แล้วก็1 ล้านทำเป็น3 ขั้นตอนแบบทำคลิปฉลองดีใจให้รางวัลกับตัวเองอะไรแบบนั้น That guy could have finished speaking. We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a ดูมัน yawning ในเรื่องไอ้ chasm สาร if สอง the ผื trail น of มากเลย luz is หลับ cut ไป off. 2 คืน To be honest, I don't have high hopes for any สรุปคือ follow-up that ไอ้ the นั่นจบแล้ว authorities นะ might ไอ้ conduct. ที่เป็น
It's not that I don't have faith in their ไอ้นั่นน่ะ ability. เขาเรียกว่าอะไรนะ It's easy to guard against ศาล and น่ะ to จ see บแล้ว the single ก็คิดว่า narrow มัน perspective. ต่อสู้กัน A นานแบบ shift in นาน thinking ที่ is แท้มันแป๊บเดียวเอ required ง at such times in order to produce มัน a มาแป๊บเดียว breakthrough. รู้ไหมว่า Is เพื่อนฉัน exactly บอก why ว่า the Spina ถ้า di เล่น Rosula exists. เมืองน้ำจบ Those นี่คือ highfalutin เล่น folk อะไร are ก็ได้ not ที่ all-knowing. เพิ่มอัพ That's ตัวละ why คร we อะไร exist. ก็ได้ To seep เล่น into เคว the ส cracks where โลก filth เควส falls อะไรก็ through, ได้ where their ขอแค่ watch ว่า fails รอ them. ให้มันอัปเดตจน That's the มี kind of ในเรื่อง problems ใหม่ we solve. ใช่ประมาณนั้นก็คือเล่นเควสตำนานเล่นอะไรก็ได้ Paimon thought จน things were กว่า simpler จะ than they เล่น actually จนเบื่อ are. ใช่ It's all right. อืม Well, เอาเควสฟอนเท this น was จ supposed บ to be a farewell meal. So หา I วิว doubt ใช่ไหม you have further ใช่ interest in this business, right? ก็ เหมือน AR ไป มัน แค่ ยัง ใช้ Talk AR about ยังไม่ something ถึงเลย else. Like, ไปเก็บหินในชาเซ what ม are your ไม่ครบ future 100% plans? That's true. ไปเก็บหินในชาเซมไม่ครบเวลตัน Did. แหละ Didn't really seem like the right time or ฟาร์ม place ทุก to ตัว do it จนไม่ตัน anyway. I see. หินชาเซม So, your primary objective, which has been foiled หิ so นชา far, เซมน่าจะ was to have a chat with the Hydro Archon. เดินหาเรื่อยๆ There's พอ a เวล long ประมาณ line นึ of งแล้ว people waiting to meet Lady Farina. กดไอเทมมันจะ I suspect you'll be มาร์กบ waiting ริเว for ณที่ quite a มี while, หินให้ considering that you missed your chance today. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Well, would you consider some more, unique ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play, don't you think? Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. Valid point. I overlooked that part. All right, no more joking around. Perhaps you could... I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a... Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? No, it's fine. We're just about done here. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. Oh, so full. Paimon can barely float anymore. บินต่ำหน่อย That would be so... normal. You know, like you. Okay. As for expenses this month, we're left with... Hey, Navia! What are you doing over there? Oh,
Nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. ทำไมรู้สึกเหมือนอาหารที่เรากินกับนาวีตะกี้มันเป็นอาหารที่โคตรแพงเลย Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia! So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your requests the highest priority. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya! บทที่ 4 ฉากที่ 2ลองไปบูชาน้ำพุหน่อยไหม น้ำพุเนี่ยบูชาได้ด้วย มันบูชาได้ด้วย ก่อนจะบูชามันจะล่าเข้าคุยได้นี่ บูชามันเหมือนแบบบูชาต้นไม้ในตรงศาลเจ้าแกนนรคมีอะ บูชาไหนเห็นมีคาสิน There aren't many people around anymore. Looks like that boat we took to Araneas might have been the last one. Vache. เนี่ยมันพูดอะไรไม่รู้อะบัตเช่วอเช่ Looks like we're back here, huh? Huh? Traveler? That's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? อ๋อ Vache. จะเป็นเนื้อของโอเชเนต Why are you still walking towards it? โอเชเนตเลยหญิงสาวที่ถูกละลายกลายเป็น Hang on. หญิงสาวที่ Hear a voice. ถูกละลายกลับกลายเป็นโอเชเนต Vache, right? Hey, traveler? Stop walking. Come on, wake up. ทำไมรู้สึกเหมือนเคยเห็นมาก่อนเลยการเล่น เนี่ยนะมันอันนี้อะมอนน้ำอะ นั่นแหละเอบอสน้ำตัวนั่นแหละ อ๋อ No, wait. แต่แค่ You เป็น seem to ไซ be ส์มิ someone นิ else. Do you know Vache? I'm. Wait. Who am I? I'm very sorry. My memories feel like they have been What? washed away like a อี flood. บอสน้ำตัวนั้นไม่ใช่ Fragments dissolved โอเชเนต amidst the มัน tide. จะกระจายไปทั่ว Never แต่ recovered. แบบ How much have I lost? How many things that I once held dear while on land? Yes, that is what I was once. I do not know how I came to be like this either. I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me. And I also loved him equally as much. But now, we can no longer go. No! Our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. So let it. If you meet Vache, tell him not to look for me. Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the surface. His eyes were filled with such sorrow, such longing. If only I could have comforted him. Told him that I... Is that what you call it? Dissolving. If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time,
and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. I think I hear your companion. It's farewell then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. Demoiselle, look out! Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? ปืนใหญ่ของเธอมาสินาเมีย เอาเลนนี่เขาเป็นคนดีกับคนร้ายเนี่ยไม่มันเหมือนแบบมาแบบช่วย Quick, now's our chance! คอริเดตแล้วนะคอริเดตก็เป็นคนดีนะก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กของนาเมีย ใช้ปืน แล้วก็น่าจะเป็นองครักษ์ของนีนะด้วย ทำไมเขาใช้ปืนอ่ะ ก็เขาอยากใช้อ่ะก็ทำไมก็เขาอยากใช้ แล้วถ้าหากสู้จริงๆเขาใช้ปืนหรือใช้ดาบวะเนี่ย แต่ละคู่ นั่นแหละดูดินาเวียไม่ยังใช้ดาบคราฟไปเลยไหนคน ดูดิอย่างเชฟรูซี่แบบถือหอกกับถือ Thank you for lending us ลู your กซอง sword, ในเวลาเดียวกัน แล้วทำไมไม่ดูพี่อ่ะพี่ยังใช้ดาบเลเวล 1อยู่เลยแบบ Could you ดาบดาว explain เดียว how you managed to show up here? ไม่คุยครับ Follow ไม่คุย วิธีก็ฉีกไว้ว่า has followed you more closely ดาบ as เล of เวล late. I believe that following เลเวล someone without their 50 knowledge is สองดาว actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure better your keep. safety, and I will not betray his trust. He would do the same were he alive today. Do not speak of my father. Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you, but I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly attract their attention. แป๊บนะ I'm sure they've known about me. อ่าน To ชื่อ be คอริ honest, เดต I'm ยังไงเป็น shocked ไท it's ย taken them this long to act คา against ลิเบ me. ตคาลิเบต And what about these Gardamex? I thought only those associated with the Maison Gardiennage อ่า could นยังไง control เป็น them. คาริ None of ก่อน these mecha have serial numbers. I was sure to What do check you a mean? moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clorand. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. คิดว่าอนาคตควรมีตัววีท็อปเปอร์ไหมเนี่ยถามหน่อยสมมติว่าผมเปิดหน้าแล้ว I suppose that's the best จะ news มี we've ไว้ gotten ทำไม today. อะ
ก็มีก็ได้ I believe that Miss ทำไมจะ Cronin มี was ไว้ทำไม being sincere with โอ้ you. ยบางคนเขาเปิดหน้าเขายังเป็นวีต่อเลย งั้นฉันคงไม่อยากเป็นวีแล้วกัน ฉันคงทำสติกเกอร์ขายดีกว่า I know. คิดว่าไง Just ว่าฉัน she's รู้จักคนที่เอาหน้าตัวเองมาทำเป็นเสื้อไหมพี่บูมอ่ะกูจะเอาหน้ากูเนี่ยทำเป็นเสื้อของพี่บูมแค่หัวใช่ไหมกูจะเอาทั้งตัวเลย เอาตัวยกนิ้วโป้ง oh. มันจะเป็นเสื้อแบบว่า Forget all that ใส่กางเก polite งใน talk. แล้ว That wasn't really a เป็น farewell meal we การ had กอ back ด there. กอด Not for กอด me เสื้อตัวเอง anyway. อะเข้าใจปะกอดตัวเองแต่ว่าเป็น I การ hope เหมือน that every เหมือน meal we กู have together ทั้งตัว shall ทั้ง be แข a น victory ทั้งหัว feast. ถึงขา As such, อยู่ในเสื้อ we're still เสื้อเดียวอะ partners. เข้าใจปะ There's no มันเป็น need แน to วนอน It อะ will take แบบ 360 องศา If เข้า it were ใจปะ me, I would have joined the Spina di Rosula on เวลาคน account มอง of ก็ her โอ้โห goodwill อะไร long วะเนี่ยมี ago. คนใส่เสื้อแก้ผ้า Alright, ใคร you วะเนี่ย two. หน้าใครวะ That's enough. มึงถอดเสื้อแก้ผ้าหรือกางเกงในไม่ใส่เหมือนหมอนผ้าไงแต่อันนี้เป็นเสื้อแค่เสื้อ Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought! Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. How did that help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. Fanta only comes in sweet flavors, so how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes. So if you hadn't drunk that cup for me, Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Really? I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left no trace at all. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. But why would they go after us too? All we did was defend Lindy in court and help clear his name. Ugh, now we're caught up in this mess too, aren't we? Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vache again. Oh, and this time Paimon heard it too. But does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. เมื่อไหร่จะถึงแพทหน้า เดี๋ยวนะ เดี๋ยวยังไม่เตะ New intel? What? อยู่ Well, ดี let's เสียงมัน hear ก็ it, หายก็ shall เลย we? งง Oh, that is important. ตอนนี้เป็น4 เท่าไหร่นะ 4.4 อ่ะ Vache. That name 4 จุด doesn't เท่าไหร่ ring a นะ bell. I suppose 4 he จุด hasn't เท่าไหร่ stepped วะ forward as a witness in court lately. 4.3 Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. นี่ขนาด 4 จุ ฉั ด น เท่า มา ไหร่ เล่น นะ นี่ขนาดฉันมาเล่นที่หลังฉันก็เริ่มตามพวกนายทันแล้วนะ Thank you. เห็นปะฉันมาอยู่ This is ที่เมือง very น้ำเลย important แต่ว่า information. พลังโจมตีของ You ฉัน mean ค่อนข้าง you'll กาก help หน่อย us investigate? เพราะว่าฉันใช้ Well, you หนึ่ง did say ดาบ that อ่ะ our farewell meal หนึ่ง didn't ดาบ really เร็ว count. 50 อ่ะ That means we're still partners, ช่วย right? ช่วยเห็นใจคนที่ And besides, we're in ช่วยเห็น this ใจ now คน whether we ที่ like เล่น it or ใน not. เกมชินในโทร Mademoiselle, ศั do พท์ try มีพื้น not ที่ to ทั้ง look quite so 128 กิก pleased. You are the face of มีแร Spina ม di แค่4 นะ Rosula, after all. แล้วสรุปคือไรเดนอ่ะเมื่อไหร่ส่งมาฮะ Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll Right, arrange didn't hear the whole accommodations podcast. for you. We also have some plans to อะไร go นะ over, and ตัวไรเด hopefully น we อ่ะ can deepen our ที่นาย bonds บอก as ไปมี partners. ไรเดน But ไอดี we'll อ่ะ take ไอ that ดี one ไอ step ดี at a ไอ time, ดี I ที่มีไรเด guess. นอ่ะ Don't worry, Ah, you two. tama. With us around, Tell our my base bag is ID definitely ni. secure. แป๊บนะ ไอดีที่เป็นไรเล่น AR เท่าไหร่ พี่รู้ไหม เรียกอะไร ตอนเนี้ย AR 13 เดี๋ยวเล่นเองแป๊บนึงนะแป๊บพิมพ์ไม่ขยับ จะเอาไปจริงๆเหรอ
อ้าวก็เล่นให้มันมันไม่เห็นบูชาได้เลยไหนอะมันถวายไม่ได้เลย ไปตรงที่มันมีป้ายอยู่ ไปตรงที่มันมีป้ายอยู่ อ๋อ ป้ายข้างหน้า นี่ไงสระน้ำพุใช้เหรียญด้วย แต่ตังค์ไม่พอ วิธีหาจาก คือกล่อง กล่อง ไม่ได้ดาบอะไร แล้วก็ อ๋อ ส่วน ดา ใหญ่ บ จะอยู่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะอยู่ใต้น้ำแล้วส่วนใหญ่พัซโซอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ใต้น้ำ ก่อนจะเริ่มคุยตรงนู้นน่ะพี่มีอะไรที่อยากจะทำมากเลย อ่ะพูด มาไปด้วยกันเลยแป๊บนึงพี่เปิดกล้องเอ้ยไม่ใช่พี่ไลฟ์สดใช่ไหมอันดูจอนะพี่ไม่รู้ทางว่าทิศอะไรของทิศของมันต้องเปิดเสาแต่มันบอกว่าทิศใต้ทิศอะไรพวกเนี้ยแล้วพี่ไม่เข้าใจว่าทางไหนคือทางไหนมันเป็นเควสตำนานธาตุหิน เควสตำนาน ธาตุหิน เมืองเควสตำนานของปูจงอะนะ ใช่ปูจงบทแรก I'll keep an eye on you. โอเคมาละมันต้องเปิดอันนี้ก่อนอะ Come a little closer. You're in for a little. อ๋อตรงนี้อะนะ ใช่ เคลียร์มอนก่อน แต่เลือดเราลดนะเลือดเหม็นเพิ่มเลย Feeling lucky? Hey there! Come a little แนะ closer. นำเคลียร์มอนก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไปเลยดาบไปเพื่อหนึ่ง Attack! That's the way. Coming at ya. Watch out! You're in for a little shock. You're in for a little shock. Hey there! เลยจริงๆก็อ่านจากอันนี้ได้ปะอ่ะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าน่าจะมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวทำให้เควสมันเฟลก่อนเดี๋ยวมันจะเฉลยว่าให้ทำตรงไหนก่อนทิศใต้ทิศอะไรก่อนโอเคอันสุดท้าย You're in for a little shock. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, เชียงเหิน Zhuiyan ทิ in ศ the ใต้ west, ยางเขา Jingzhou ทิศ in the ตะวัน north. ออก The directions ทิศตะวันออก are the clue. Give it another ใช้ try. คู่นี้เป็นเบาะแสก็เลยไม่เข้าใจอ่ะลองดูเทียนเหิงทิศใต้ แล้วก็ คือที่ให้ทำมาก็คือ ไอเสาที่มันอยู่ฝั่งไหนอ่ะนั่นแหละให้จุดตามลำดับก็คือ อันแรกให้ ทิศ ไป ใต้ทิศใต้ ไปทิศใต้ก็คือฝั่งที่ภูเขาเทียนเหิงอยู่ อันที่สองก็ที่ตะวันออกที่เหยากวงอยู่ แล้วกูจะ ย รู้ ง เลย กวงอะไรสักอย่างนั่นแหละ เออ ก็ เปิด ลอง แม เปิด ปเลย ก็ลองเปิดแมปดู โอเคเชียน ก็ลอง เหิ เปิ น ดแมปดู เชียนเหินอยู่ฝั่งนี้มั้งโอเคเปิดแมปแล้วภูเขาของเซียนอยู่ตรงไหนอะนี่ ภูเขาของเนี่ย ทิศใต้คือทางไหน จริงๆ ตอนแรกก็เหมือนยากแต่ถ้าใช้การเปิดแมปเป็นก็ง่ายเลย ข
ทิศใต้ทางนี้ปะคิดว่าเป็นตามแผ่นทิศสิตอนแรกเปิดมั่วไหมมันบอกว่าใต้ตะวันออกตกตะวันออกกับตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือมีแค่นี้ก็คือใต้ก่อนก็คือต้องใต้ก่อนแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ตรงหน้าบอกแค่นั้น ก็คือไปเปิดไป ตายก่อน ไปเปลี่ยนไฟฟ้าตรงฝั่งนี้ โอ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์ดังเท่ ตายก็คือ ทางนี้เป็นทางมอสแต็กไม่น่าใช่ น่าจะใช่ไหมเขา ทิศใต้นี่คือซ้าย You're in for a little shock. Come a little closer. จริงๆเขาให้ดูตามภูเขานะ จริงๆเขาให้สัญลักษณ์ตามภูเขาอันแรกจะเป็นภูเขา You're in for a little shock. จะเป็นตามจุดต่างๆแบบรีเวท Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Jingze in the north. The directions are the clue. ก็ลองดู Give it ก็ another ลอง try. สุ่มๆดูจัด You're มาสิ in for a little shock. พวกเขาแต่ละอัน เปิดแบบยัง กดเปิดแผนที่ขึ้นมาก่อน Tianheng in the south, โอเค Yaoguang in the east. มาเปิดแบบละอันนี้คือสถานที่เสี่ยง ในภูเขาเทียนเฮิงอยู่ไหน เช่นเห็นอยู่นี่ นั่นแหละแล้วก็ไปจุดอันนั้นไปจุดเสาที่มันอยู่ฝั่ง Jingze ภูเขา in the เทียนเฮิง north. The directions are the clue. ก็คือทางตรงไปทาง Give it another try. เช่นเห็นก็อยู่นู่นนี่ ก็คือเสาที่ยืนอยู่เนาะใช่ไหม โอเคเช่นเห็นแล้วก็ตะวันออก You're in for a little shock. แล้วก็เหนือ Come a little closer. แป๊บ Tianheng นะ in the แป๊บนะ south, พี่เล่น Yaoguang ใน in คอม the east. ตอนนี้พี่เล่นในคอมใช่ไหม ใช่ แล้วทำไมไม่เปิด Google Chrome ขึ้นมา Google Chrome มันบอกได้เหรอว่าอันไหนแบบไหน ทำไมไม่เปิด Google Chrome ทำไมไม่เปิด Google Chrome กดเข้า YouTube แล้วพิมพ์ไปว่า เควสปู่จง ขี้โกงครับ มันขี้โกงครับไม่เอา เที่ยงคืนแล้ว ยังได้อยู่ อันนี้คือทางเหนือ อันนี้คือทางใต้แน่นอน ราตรีสวัสดิ์เจอกันไม่ต้องการกับเพ่ West, Jingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. You're in for a little shock. Come a little closer.
Come a little closer. Tianheng in the south, Yaoguang in the east. บนเขาเอาวันดีครับ คุณโหลยโถ้ย ไม่ใช่โรย ตามอา ด้ จาร วย ย์ใน ค เกมค รั รับ บอ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่า ขอเข้าตีแล้วออกเมื่อกี้ใช่ไหมเอาคุณโยเกิร์ต Add Astra. ไม่เข้าใจ Thank จ you ริง for comp- ๆไม่เข้าใจจริงๆทำไมกลายเป็นศูนย์ Add Astra. อะไรเป็นศูนย์นะ ส่งให้แล้วนี่ มันต้องรอเพราะว่าหลังบ้านมันน่าจะช้าแหละ เป็นศูนย์เกือบทุกอันเลยนะ มันแปลกๆนะเป็นศูนย์เกือบทุกอันนั้นห น่า รือว่า เศร้า อาจจะ เลย รอ น่าเศร้าเลยงงหมด เพิ่งเคยเจอนี่แหละ ฉันทำแล้วฉันถ่ายให้ดู แล้วแบบเอามาดูอีกวันนึงฮะงงเลย เดี๋ยวรอ It's right up อาจจะ ahead. รอ But ลองดู let's สอ make ง sure we สาม weren't วันก็ followed ได้นะ first. ใช่ผมขอ I've been สิ่ง keeping อยู่ watch, ที่นี่ Demoiselle. ผมจะ I ได้ haven't เนื้อเรื่อง spotted แบบ anyone เงียบ suspicious thus far. ๆเพราะว่า Oh. ถ้าอยู่ Very คนเดียว good. มันจะ But นอน let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. นอนหน้าคอมเก็บเวลาไง Thank you, สุด Malus. ยอดเลย Now, let's continue, traveler. นี่ไงซีรีส์พอสำรวจลิเยเสร็จก็ไปสมิรุต่อสมิรุก็พัซเซิลก็เอาเรื่องอยู่นะ แต่ว่าฟอนเทนยากกว่า Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. ทำอะไรกัน ลองตีไม่เพลินอาจจะได้กล่องนะ ชาร์จแบตมือถือ เฮ้ย เดี๋ยว โอเค โอ้กล่องข้างล่าง แป๊บนึงนะ So, this is your base? It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father, he was the previous boss of Spina di Rosula, right? How did he... Demoiselle, if you'll allow me to explain. No. I'll explain it myself.
I suppose I couldn't run from this topic forever. And as partners, this is ตรง something นี้ I เหมือน hope they ค can นนั้นน่า understand. จะขุดไปแล้ว My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful. Thank you นะครับ In the ครับ streets. ผม 3 years ago, he was accused of murdering his own friend, but he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. 3 years later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave the closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, อย่าเปลี่ยนตัว I believe that if the murder case is related to those ผม behind ว่า the ผมน่าจะ disappearances, มี EP ถึง he must 100 know แน่นอน something. ถ้า He แบบ must ฟาร์ม know ตัว what ครบ really ครบ happened. ทุกตัว Was my father coerced? อะไร Framed? 100นะ ก็ Even if he EP really อะ did ใน kill การ his สตรีม friend, อะผมว่า he ต้อง EP must อ๋อ get EP to the truth. ใช่เพราะว่าผมฟาร์มครบทุก If ตัว only he'd been ผม more จะเอาทุก open ตัว with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, ตรงนี้ไม่ aren't มี you, อะไรนะ Papa? Demoiselle, please, if there is เอ๊ะ anything I ตรง can นี้มี do, ที่คุณหรือเปล่า anything at all, มีด้วย I also Did he will put never away? believe that Master Did he Callus ma- murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, demoiselle. เหลืออีก Master 17ละ Callus did so ก็จะ much ครบ good 100 in ก็จะเป็น life, ไทยละ yet เมืองลีเย่ all it took was one murder case. Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained Me. finances at ยังมีอี present. ก Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of Wow. drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good โน people คอล fall เล่อะ into an ผม abyss from ใส่ one slip up just as เน้น much. ฟื้นฟูอะถูกไหมอันนี้ถูกไหม Never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one ฟื้นฟู other กับ thing. ชำนาญอ๋อฟื้นฟูชำนาญแต่ Master ว่าใส่เฟซญี่ Callus's ปุ่นเลยนะ opponent in the คอลเล่ duel was Ms. Clorand. Oh, her? Well, then, isn't that as good as saying that she was the one who Yeah, that's not the sort of thing that you can ถ้า just เกิดว่า let ใส่ go คอล and เล่ move อะ on from. ชำนาญเยอะๆ Ms. อะมันจะมีผล Clorand ต่อ has มะเฟืองไหม always placed great มันมี emphasis ผล on ต่อให้ the คนดูไหม honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop ที่เหมื either. องมีจะมีเคว She ส knew ยากกว่า Master Callus beforehand and greatly อ๋อ respected him, but ไอ้นี่ seeing ทำไป how แล้ว he ทำไป was แล้ว resolute in the มีน่าจะ arena, คนปิดปฏิกิริยาอ๋อ there was เควส only ทำ ever ไปแล้ว one นะ choice. แต่ว่ายัง she could สำรวจ have ไม่ made. ครบเหมือนเดิม ยัง It's 35% not that I อ don't ยู่ understand her at all, but ก็นานพอสมควร I นะเควส just ใน can't เมือง deal นั้น with นะ this yet. ที่เพื่อนไปสอนเอา Navia. ทำแล้วทำแล้ว Knows ทำแล้ว how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Ms. Clorand told us that at the start of the duel,
Master Callus requested that she ใช้หิ ensure นแผ่น Demoiselle Navia's ใช้หิน safety. แผ่นที่นั้น แต่ว่าเหลือแค่นั่น Yes, น่ะ that is เพราะ our ว่า understanding as well. อัพเขาเรียกว่าอะไรนะ หินไฟอ่ะ What madness drove you to ยังไม่ ask ตันเลย the นะ person who killed you to หิน take ไฟ care ฉาย of อะ me? All right. Anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah. Paimon feet. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Paimon slept so well. This ผม place ขาด feels สอง almost ก้อน too safe. สองก้อนหินไฟฉาย หาเจอแต่เข้าไม่ได้ ทำเควสครบอย่าง Where นี้ did the other two go? ปักเสามันเป็น I เวท sent สะ them ท้อน back to เปิดสม Poisson. บัติที่ It's ที่ Spina ต้อน de Rosula's place of อ่า origin, ยัง and where we ยัง have ไม่ our ครบเลยนะ headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off, but never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday regarding the name Vache. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible, and that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. A place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanette you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. ตรงนี้นี่เอง So Neuvillette maintains an แหม่ archive of ยัง case มาไม่ files? ยังมาไม่ถึงเลยนะ ขนาดวนหลายรอบไป That's นะ the hardworking Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, shall we? ขนาดโอ้ตรงนี้ข้างบน เดี๋ยวตีข้างบนนี้ก่อน Aren't you coming along, Navia? Did you get tired? No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. แปดไฟจะครบแล้ว จะเป็นไทยแล้ว นี่ด้วยนี่ด้วย เดี๋ยวตีนี่ก่อนตีนี่ก่อน The palais is right up ahead. Come on. สวยโอเค ทางไหนต่อนะทางไหน 84เหมือนเดิมโอ้ย2009ละ Halt! Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied. Huh. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Neuvillette's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't... See? They've got great discipline, too. เทพน้ำกับเทพเทพลมกับเทพไฟฟ้า If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit.
Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. Shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report and archive some information. Huh. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. พี่ AR เท่าไหร่ครับ Thanks so much. AR 51ครับผม Please come in. Sorry to barge in, Monsieur Nervalette. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vacher. He may have been an... Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Who knew that Nervalette would be so easy to talk to? Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vacher has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone.
It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. Navia, are you okay? I'm fine. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. What is it? Did you think of something? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Oh? Wait. You don't mean... So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah, and if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right, let's go to Poisson. With this... Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Great. Let's go then. Whoa, what a huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Yo. Perhaps our taste in exterior design is the only Come thing there. we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies Stimula. discovery, opportunity, ambition, and ผมก็ส conquest. ตรีมนะ It symbolizes Spina di อะไร Rosula's คือเล่น bright กองทราย and ไหม limitless future. And Paimon ทำไมผีมันโหดจังวะ when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, ไม่เล่นแล้วเราบอกไม่เล่นแล้ว เดี๋ยวจบตอนนี้ก็จะไปเล่นวาโลนะ Well, ก็คือลงส Poisson ตรี is มแล้ว where ไปนอน Spina di เอ๊ะ Rosula เล่นวาโล began, after all. It's our main base, our home. วาโลมันเล่นได้10 คนครับอ้าวเราต้องไปยังไงอ่ะ รอได้ต้องกินยาอมตะว่าไงทำไมเธอพูดอย่างนี้ย
โดนโดนโดนผีฆ่ารัวๆเลยขอบคุณดอกกุหลาบจากWAนะคะจุ๊บมั่จะผ่านยังไงวะเนี่ยโอ้โห Melus, we're back. ผีมันฆ่าเราไม่หยุดเลย Apologies for the wait, demoiselle, and our most WA important พิมพ์แล้ว partners. โอ้น่ารัก You จัง said เลย before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? WA พิมพ์ได้แล้วโอ้ดีใจจังเลย About that, it's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Melus? On that night, it was raining? วันนั้นเราไม่รู้วิธีผ่าน Yes, เล the ย case was เราต้อง quite แอบไป similar นะ to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. อย่าตายรัวมากเลยอ่ะมันต้องทำไง Could เนี่ you ย tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked. There were pieces of clothing left at the scene. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with 0 warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however,
Even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that, ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Malus? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live. And the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. But once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina de Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right, so nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful were still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose that's true.
With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Huh. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Huh. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my— Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around, with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's
almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Of course. And thank you, Malus. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. It is settled, then. Please excuse me, and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? Oh, Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. I'm sorry that I only came to visit after all this time. If it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent... But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that... You don't understand at all. I didn't know how to face you. Because I didn't know what I could possibly bring as a consolation. I know only the full truth could bring closure to you. I'm sorry. I appreciate... On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice.
It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callus had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your Papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. Regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. Oh. Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florence should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get myself... Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House? Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callus was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callus's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callus was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callus had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a 3rd person there? At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a 3rd person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callus ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then
Why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malus told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then, I'll leave Mr. Callus's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing. The whole Callus the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callus, even after so many years have passed. But it was Mr. Callus's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the Guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callus did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, so... if you hypothetically want... Then you think, if I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy, so I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap, so whoever their owner is must be... Oh, then you're officially in the clear, Thierry.
Oh, well, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. Let's dance. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice.
Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more, see if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. We've talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Ah, you're right! Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. According to Jacques' family members, if I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? Oh? And why is that? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. Huh. So, what would make more sense from his perspective would be to turn... Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for but I didn't feel... Yeah, had he actually tampered with the mecha, if the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out where... Florent? It is true that he was close, but as Spina di Rosula's advisor... So you're saying he's too... Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole... Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. It's still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of Mora and energy to fight his own synth business? Who could it be?
You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. But we don't have any other options right now. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right, because they'll think they've already found the culprit. Yeah, and it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. I understand. Well, partner, what do you think we should do? We still haven't found any conclusive evidence. Huh? Split up? What do you mean? Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the op. I won't have any chance of making that charge stick though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make— We'll help you, just like you helped us in— Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malus, Silver. When did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson. It's our hope that your confidence will be bolstered. Thank you so much. Then, let's make haste for Irenaeus. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. See you then! Now that Navia has set out for Irenaeus, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. Huh. According to Malus's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance.
entrance that leads to the synth production base. Ah, you're right. An important place like this is bound to have a ton of protective measures and mechanism. Navia's probably arguing up a storm right now to stop. It would appear that I must repeat my question again. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui Harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... Something's not... Marcel, the head of Confrérie of Cabriere! Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct?
Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. On the day of the murder, Spina di Rossul, during the banquet, all attending guests heard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus. The guards' investigation did not recover any other The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself. Callus was defeated by champion duelist Clarand. These are the known... The one with the motive to kill. In truth, the third person shot Jacques first. After that, the true culprit turned the third person. Thank you for the summary, Your Honor. Of course. However, we should revisit the case now that we've gained new information. The testimony of the victim's family confirmed. However, this assassin. A pile of clothing. But now it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene. And that they, realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. But I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine 2 things. 1, do you have the... I'm afraid... Boo! If you don't have any evidence, you should just go home! I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept... That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would... Why do I feel like for... Maybe she's scared of embarrassing... Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the... My second question has to do with the ensuing duel. Then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified that a person had been I thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt the dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee. What was certain, however,
was that it would paint a gigantic target. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearance. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with us. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice? But by staying silent, we retain the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do. So, you mean to say, your father in... That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his... So, during the duel, did you believe that Callus was in... Yes, as a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number in my line of work. I've seen all kinds of people give their all for just one look, and I can tell if a duelist is hoping to live, or if they're looking. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but kind of beside the point. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, and at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of it. The culprit could only time their actions so precisely. Coincidentally, Marcel attended both the banquet. So that's why you suspected me. Even if I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? Know what she can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations, until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel... Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna... It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business... But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize to... No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now?
He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vacher? Huh. Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. To ashes! This one's got your name on it! Watch out! Ha! Bombs away! Water jet! Go and fly! Watch out! Hiya! Fire! Well, with rocks. Coming at ya! Hiya! Whoa! The floor is going up! Is it because of this mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. Feeling lucky? Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up.
The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. Hey there! Fire! Well, Barbados! Guide us! watch out! Yeah. Go! Hey there! Hey there! Eyes on me! A proper send-off from the Cena with love. Hey there! Water jet! Yeah! Yeah! Water jet! Hey there! Watch out! Water jet! Hey there! A proper send-off from... I swear by my sword! Watch out! Coming at ya! Ha! Go as one! Now the path is clear! Let's go! Power that ended Python! Watch out! Coming at ya! Attack! Go! Coming at ya! Head up! Water jet! Bombs away! Hey there! A proper send-off from the Cena with love. This is not the end. Ow!
Barbados, guide us. After all that, we finally made it. Though, as expected, the master... That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the Opera House and help Navia. What's all this? Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but... Why are all... Huh? You mean the girls from... And all the boxes of things. These names. Let's see what's written. Callus. Navia's father. Oh, this seems to be an... This should prove the existence of the third person, right? We still have not... The old dog's a real menace to deal... He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option... I concur. Let's send someone to kill him. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. They're all just so evil. Oh, look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water. That means this is where they make all the synth. If you dilute it with Norm, Paimon will take notes. Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the what? Mixing in progress. Whoa! There's even fruit-flavored synth? Yep! What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to... The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Females... Sorry, traveler. Paimon will try her best. How can someone write something that terrible and say... You read the rest. Paimon's too scared to keep going. So that's why he did it. Wait, did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. Ah, you mean Vache is the one who did all of these... experiments? So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? In any case, Paimon will write it all down. We've looked at almost everything here. Yeah, we haven't found anything that No wonder even Nervalette wasn't able to find anything. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to... Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either.
I trust you. Make sure to keep up. Go! Coming at ya! Watch out! Fire! Well, you can't run! Ha. Coming at ya! Cha! Ha. Ya! Ah. Gah. Attack! Go! Eyes on me! Hey there! Cha! Judgment! Hey there! Hiya! Whoa! The floor is going up! Is it because of this mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. Fire! Well, with rocks. Punishment! You can't run!
can't run! To ashes! Coming at you! Attack! Shiver! Yeah! Hey there! Water jet! Coming at you! Oh! Wipe out! You can't run! Where'd that come from? No! Not me. Too. Yeah! Hey there! Power that ended Haishan! Yeah, you can't run! Lights out. Yeah! Watch out! Go! Judgment! Attack! You can't run! Water jet! Watch out! Yeah! Bombs away! Coming at you! Watch out! Sorry, partner. You can't run! Shiver! To ashes! Go! Judgment! You can't run! Go! Judgment! Power that ended Haishan! Yeah! Punishment! Yeah! After all that, though, as expected, the mastermind isn't here. That's right. What's all this? Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but why are all these... Huh? You mean the girls from the and then they were turned into... And all the boxes of things. These names. What's this over here? Looks like some kind... Experiment number... The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female... Sorry, traveler. Paimon will try her best. It's... How can someone write something that terrible and such... You read the rest. Paimon's too scared to keep going. So that's what... Wait, did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... So that's it! No, that's not it either! If that's the case, in any case... Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the...
mixing and prep. Whoa! There's even fruit-flavored synth? Yep, Oh, look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water! That means this is where they make all the synth. If you dilute it with Paimon will take Let's see what's written. Callus. Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report. This should prove the existence of the third person, right? The old dog's a real... He can act when... I concur. Let's send some... Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. We've looked at almost everything here. Yeah, we haven't found anything that... No wonder even Nervalet went that way, even if we bring all this back to the op... Sure thing. You take that side. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Whoa, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's Then you've... Aw. It's just a normal dot. So many. The final name, Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. And whose image is it a man named? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Navia! We're back! As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Nervalet. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. But the truth of it, Marcel, is that you've all... Huh? We've investigated your lair and we already know everything! After your lover, Vinier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you! You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vache! So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals.
You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go! I can't I did all of that. I spent my entire life living on— The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please— Don't touch me! Don't anybody come— Vignier, please, Vignier! At this point, the verdict of— Fine by me. Traveler, please submit— The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research. To cover his tracks, during the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction. However, as he accumulated wealth to fund his after exchanging blows with although the assassination did, and just recently, Vacher attempted to. However, his attempt to thus concludes the enigma. The oratrice will now. According to the judgment of the oratrice guilty. Guards! Take the Good. It's what he deserves. With that, this... We really just... Yippee! He's hurt so many innocent... Huh? Are you okay? Demoiselle, you were... The day our late boss had... Yeah. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs... Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. Ugh, what now? No... According to court protocol, since... Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real... Please respect the laws of Fontaine. All right, but this sure is a lot of hassle. All I needed... Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that the guilty party has been identified, and we now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale. According to the judgment of the oratrice mécanique guilty. What? Hey! That's not funny! What's with this verdict? Is your justice... Huh? This has never happened before. I mean, have you ever heard of an... But weren't the charges about the serial disappearances case?
The judgment of the Oratrice Mécanique. Guards, please. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! He's activating his spell legacy! I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Hey, Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Apologies. This is also... All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Why are you... I don't know what happened there either. What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't... Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this... My dearest citizens, don't tell me. You thought... But the way she looked just now, it was pretty... However, given the state of things, I shall give you an explanation. And, of course, for every performance, there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept. If you thought Child had nothing to do with the serial everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension. All shall be revealed in time. You will come to understand my note. Now, having said that, although I hate to leave things hanging. So she chose to make her escape after... So you're saying we shouldn't... She probably just put on that performance to save face. However, please be assured that I will continue... All right. Even though we feel pretty badly for him, after all, he's done plenty of Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey! Traveler! Marcel! What are you doing over here? Stop resisting arrest! Cease, or... No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. Thank you. I was being led away when I finally realized something. I erased all records of that name. So... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Really? You did? You're sure? The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. Please give me a chance to talk to her again. Just... What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think Paimon agrees. This request... Of course!
Wait, no. Humans. Very well. Your Honor. I will go with. Thank you. Thank. Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Yeah, and even Paimon could hear her. Vache. Ah! Yes, that's it. So Vinier, it's me! Vache? I'm here! I'm here! Where are you? Hey, wait! Vinier, is that you? It's me! Vache? Why did you? It's been more than all this time. Only the thought of... I must be dreaming. Vinier, you are my everything. I really don't know how I could... But Vache, if you ask me, if not for you, I would have finished my... If not for you, I would have continued. If not for you, I would at least have been able... It's all because of your selfishness. You... Wait, you are not Vinier. You're right. I am not Vinier. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses, our thoughts circulated endlessly within the primordial sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vinier. Why? But then, where is... She doesn't want to see you anymore. This is what you get for your selfishness. But did you ever consider whether she'd want... You are a liar. A heart... The only thing you are not. From the moment your first victim died... No! You still don't understand. But on top of that, she said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. 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 Drown. finally we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Well met, partner. Even this weather can't... It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! Oh, now that I... Sounds... It's just been one... Everyone from Spina di Rosula, or this time, though. Everyone in Poisson... So his name's definitely been... It's been the dearest That blasted... Oh, by the way, well, maybe it'd be... Huh? So you know Charlotte? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula. I believe the story was called... To be fair, though, it was a really... She was trying to lean on our friendship. Oh, yeah. Anyway, I told her to make sure that when she writes about... Now that's another thing to look... Oh, and in other news... Oh, are you two on better terms? It was thanks to her... Oh, that's... Anyway, what is it? I should pay a visit to... And on top of that... Miss Navia. Indeed. We want to go too! Sure thing. And in that case... Yeah, you're right.
This is where my father's grave is. Huh? Hmm? Isn't that Nervalette? Why would the Chief Justice be here? Huh? Navia? My apologies. Don't say that. Sorry about. Oh, I wanted to show my father how much I've grown, but... In that case, In any case. there was once a time when I didn't want. Oh, rather. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw. But Mr. Callis proved me utterly, if not for his sacrifice. The serial Mr. Callis made the choice he did for his daughter, for his associates, and in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of a justice that's higher than... So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callis in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for So, you're actually one of those types that's... Sorry about that. Didn't I... So Navia and let's not disturb them. Paimon's never paid respects at some... Huh? Oh, Paimon didn't know that was a thing. But Paimon doesn't know what Oh no. Paimon hopes Miss Navia won't be... Anyway, Nervalette is still standing around. Oh, it's you two. We ran into Navia on the streets today, so we just followed... I see, I see. Well, it's pretty hard to run into... Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. Your sibling, another blonde-haired traveler. If she ever stepped foot in Fontaine, is there anything else? So, at court, the back... Truthfully, that name is already... There used to be a special sea on the surface. Most of Tevat's life... Huh. So it really was where everything began. But today, the primordial sea no longer... What Vache discovered must have been some kind of... Huh. So that's how it is. Indeed. Why would the primordial sea... To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of... Is there anything... That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in... Does that appropriately sum... That's right! It would... Yes, up to the present, I think we reached... Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words... A prophecy? Of the former Hydroid? Two parts of the prophecy. Speaking of the prophecy, Farina, if the rumors were true, then perhaps this prophecy... But with Farina being the way she is... Is there anything else you'd like to ask me about? My apologies. However, I still... But you... For many years, I have been quite aware that the as a divinely created mechanism, not only can it produce the which is all to say, I have been So... I was not aware such a thing had occurred. In any case, I am inclined to believe that the based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was While we do intend to get to the... If we did incorrectly convict... If you ask Paimon, the only... Is there anything else? Very well. It was my honor to... It will soon be time for me to leave this bliss... You really are super busy, Monsieur Nervalette. Crime and villainy do not have the day off. And so just... All right. You've got a point. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped.
about having a place ready for us there, didn't she? Come on!